Hej och välkomna tillbaka till Erik Penser temadag HealthCare. Nu har jag äran att presentera Mårten Hennevall från OssDsign. Välkommen, kör hårt. Thanks for having me. Good morning everyone and welcome to OssDsign's presentation. As always when we do these things we have the normal disclaimer. Just for in case there anyone new to OssDsign, we are a Swedish company. We are headquartered in Uppsala. We are about 50 employees and operate actually in 10 markets globally. Everywhere we operate, we are fully patented and we have full regulatory clearance, and we also have fully reimbursement. And then just on Tuesday this week, we also posted a very impressive 33% growth for 21. So something we're very proud of. But just before we get into the details, I want to talk a little bit about the clinical challenges and really the reason that we are here. Today, OssDsign have two franchises. We are in what we call CMF, the cranial business, and then we also have a bone graft business that we right now target for spinal surgery. If we look at the unmet clinical need in those, then unfortunately a lot of people get traumatic brain injuries and need an implant. The biggest issue we see is really what we call post-op infections. And the literature clearly shows that around 10% of all these patients actually end up with infections, most of which will have to have an explantation, so removal of the implant. If we look at spine, the problem is even worse. It's about 20% of everyone that have a surgery that doesn't get the clinical outcome, which is what you call a fusion. Now, if you add all of this up, we're talking hundreds of thousands of patients every year who doesn't get what they deserve. It's extremely painful for the patients. They have to undergo multiple revision surgeries potentially, but it's also extremely burdensome and costly to the healthcare society. So we are addressing some very real unmet clinical needs. So how do we respond to that? Well, what we have in our cranial PSI product and our bone graft OssDsign Catalyst, I'll go into it in a little bit more detail in a second. Those are really the next generation bone replacement products. And what is it that makes them so special? Well, it is essentially, we've designed them to stimulate the body's own healing capabilities. The body is a fantastic phenomenon, and what we essentially do is catalyzing that to happen in a faster way. If we start with our OssDsign cranial PSI, so for cranial procedures, then we have now consistently shown, since the first study in 2018, very low observed complication rates. We just published updated post-market surveillance data on almost 1,500 implants across 214 hospitals, and now we're showing a much bigger cohort, and actually clinical outcomes have improved with only 1.6%. So that needs to be seen in the context of the 10% I spoke about before. We also just received an osteoconductive claim in the US, which means that the bone resorbs and turns into bone during the healing process. To our knowledge, we are the only ones in the US market that can say that. If we look at the bone graft, the OssDsign Catalyst, then it's preclinical, but it's extremely strong preclinical data. It's done in something called a Boden model. It's a very discriminating preclinical model. And when we compare that to other products on the market that have done their preclinical work in the same model, then we really outperform it. And we showed 100% fusion rates after 26 weeks in that model. So something we are very proud of, and of course something we use actively as we are right now commercializing in the US. So where is OssDsign right now? Well, OssDsign is becoming a broader company with a lot more potential. Previously, we were only in the cranial business. Now we've also entered the bone graft market. And what that means for OssDsign is that we now have an addressable market which is 5 times bigger, actually amounting to $3 billion in potential in our addressable market. So it's a very significant shift from where OssDsign was before and where OssDsign is right now. For the Catalyst, our bone graft, it can actually be used in multiple places. We are actually cleared for more than spine, but we have a very specific focus to address the spine segment. And why do we do that? Well, clearly, as you see here on the presentation, it is by far
the biggest part of the bone graft market. It's also an area where we can leverage the overlap we already have with neurosurgeons. And then as it happens, there are many people in OssDsign that actually have previous experience with spine and bone graft. And therefore, we know the surgeons, we know the sites, so it's very obvious for us that that is the place to focus. But I also want to talk a little bit about our commercial infrastructure, because I feel that's something that's quite unique to a company of OssDsign size. As you can see here, we're headquartered in Uppsala, as I said. We have direct operations in the main markets in Europe. We have agents and distributors in Southern Europe. Then we have a direct subsidiary, direct sales, and a subsidiary in the US, working with a very broad network of agents. They're called distributors, but working as agents. Then we also have main distributors more towards the east and of course, in Japan. So we don't need to build this. We have this in place, and that, of course, means that we are leveraging this very heavily as we are commercializing, as we are growing, as we are broadening the company out. I also wanted to take the opportunity to give you a little bit of a status on where we are on our clinical programs. If we start with our cranial franchise, then really the key thing here is the post-market surveillance that I just talked about before. It is by far the best data source you have, because it covers all types of surgeries, the easy, the difficult, and many different surgeons and sites. We continue to collect that data, and we publish that on an annual basis. We're also working with KOLs to try to set up cranial registries. And why do we do that? Well, we do that because we know that every time there are studies comparing OssDsign to the market or to maybe specific competitors, then we come out better. So it is in our interest also to get more data published. And unfortunately, cranial is not the space where there is most publication. So we're trying to make that happen. For OssDsign Catalyst, we started our Top Fusion study. We launched it in the US in August. In September, we started our first clinical study called Top Fusion. We have now recruited 75% of all subjects. We expect to complete that in the coming month. And then we've also decided to set up a very important registry in the US called PROPEL, which is a multi-center prospective spinal fusion registry. And why do we do that? Well, a registry is a perfect addition to clinical trial, and it's really bridging the gap between a controlled clinical trial and how the product actually works in real-life settings. It also means that we can collect a lot of data in a much shorter time span, and we are collecting very broad data sets, so we can look at specific patient groups, on indications, and of course we can use that actively to write white papers and use that actively in the commercialization of the product. So we just announced our Q4 and our full year report, and I have to say it's been an extremely eventful year for OssDsign. It's also been a year that in many ways really marks the start of a new era. Early in the year, we launched our new strategy, Ascend 25, which is really a strategy focusing the company on serving neuro and orthopedic spinal surgeons. And as part of that, we set 5 very clear priorities that we live and breathe every day, that are fully institutionalized in how we operate and execute in the company right now. As I said, during the year, we also built a new franchise in the company, bone graft. We launched that ahead of our own internal planning in August in the US. Then we also posted 3 times consecutive sales record quarters during the year. And I think it's important to note that that applies even to our Q4, which is probably the biggest pandemic impact we've had so far. And if I compare that to what happened back in Q2 of 2022, we didn't drop like we did back then. We actually managed to grow, where we're seeing generally the market is seeing negative growth. So we really have a better robustness in our sales right now in the company. During the year, we also won 3 major GPO contracts in the US. We won Premier, Vision, really the 2 giants. But then we also won a very important contract with the military called the DAPA agreement, which we now are using actively. So it means we have
much, much better access to healthcare providers in the US. As I said during the year, and as we also said we would do during the strategy presentation, we have significantly accelerated our clinical work. We started Top Fusion, we started Propel that I talked about, and then we also came out with more extensive and even better post-market surveillance data on our cranial PSI. So as I said, it's a year we're extremely proud of. We grew a total of 33% during the year. It is really a new area for OssDsign, and I really truly believe that we finished 21 in a much, much better place than where we started only 12 months before. So if I look into little bit into the future, then I already introduced the strategy. This is our main focus. We are serving neuro and orthopedic spinal surgeons, and we have set 5 very clear priorities for the company that you see here on the presentation. We are already executing a lot of that. We are directing investment towards the US. We are broadening healthcare providers with our GPO wins. We have launched our bone graft business over time. Of course, that will become a global business as well. We will continue to innovate using the strong technology platforms we have to develop new products, to sell in the market. As I said, we've really delivered on the promise to accelerate clinical. This company is going to do a lot more clinical in 22, and we also did in 21 than what we've did in the years before. And then we know for cranial PSI that it is so powerful outcome data that we are showing right now. We need to make that even stronger and stronger commercially, and that means that we are working very, very hard on reducing the lead time so we can get it into the hands of surgeons in a shorter time span. So when I look into the important milestones here in the first half, then normally we don't actually put milestones on some of the large tenders or contracts that happens, but there is one happening in Paris. We submitted just in Q4, I believe it was. It is a very big, a very material tender. We expect to hear something probably in the next 2 months or so. So that is clearly one of the milestones that will make a tremendous difference should we win that in France. We also, as I said, we are ready to enroll sites now in our Propel, in our US spinal fusion registry. So that will happen during the first half. We also expect to complete the patient inclusion in our Top Fusion study on OssDsign Catalyst. And then we also expect to launch in Japan. We're probably closer now than what we've been before. I would say we're probably more in a soft launch mode. We have started to take the first steps, but of course Omicron arrived a little bit with a delay in Japan. So right now it's somewhat difficult to go into full launch mode, but we expect that to happen in the first half. So if I'm to summarize OssDsign, I really think we are uniquely positioned for growth. And why is that? Well, as I've shown you today, we are clearly serving a high unmet clinical need. What we are bringing to market is the next generation bone replacement product. They are different to what's out there in the market, and we also see that they work better. We see it on cranial PSI, on post-market surveillance data. We've demonstrated it in preclinical trials on OssDsign Catalyst. We have a much bigger growth potential now than we had in the past. As I showed you, a $3 billion addressable market is five times bigger than what it used to be for OssDsign. We have shown this exceptional clinical performance that I've talked about. And then we have this strong commercial presence already, which means that we have an infrastructure that we can leverage to accelerate growth. We don't need to build it from scratch. We can actually use what's already there. And then, of course, we will continue to expand that. So I think with that, that was everything I had today. Thank you very much for having me here. Great. Thank you for a very nice presentation, Morten. So first, I was wondering, so your sales are currently held back by the corona pandemic now. Is there looking better, so to say, now than it was a year ago or so? How is it developing?
Well, I think it's been fluctuating a lot, and there's been very big regional differences. I think when the pandemic started, we felt the impact simply because our cranial business, cranioplasty or cranial surgery, just have a lower priority in many healthcare systems compared to, for instance, oncology and so on. So that was the impact we felt. I think with the arrival of Omicron and so on, that has changed the game. What we saw in Q4 and also carrying into Q1 is a much bigger blow. The impact is much bigger simply because it's driven by staff shortages. So if you don't have nurses, if you don't have anesthesiologists, then you can't do surgeries. And that's what we saw in Q4, and that's also what we've seen. Having said that, it seems to be a wave rolling, and now we're seeing here in the last week or so some improvements on the East Coast, at least in the US, and not so much more west. But we do expect that we're going to come out of it, but it's probably going to carry on for a little while yet, but not to the same extent as we've seen in the last couple of months, I hope. Yeah, it makes sense. And about Catalyst, it's obviously a very scalable product. It's an off-the-shelf product, high gross margins, so to say. How is it with the cranial product? Can you make this more scalable in any way? It's a patient-specific implant, so you have some... Yeah, I think it's all relative. If you compare the two franchises, then clearly there is more scalability in OssDsign Catalyst in the bone graft franchise because it is an off-the-shelf. It is also typically a much higher gross margin product, going even to 90%. Having said that, I actually think we've shown during 21 that as volumes go up also on cranial, because we have been able to grow both volume and sales, I think we showed that there clearly is an opportunity to have more scalability in our cranial PSI business than what we've demonstrated in the past, but not as much as in OssDsign Catalyst, of course. Okay. And speaking of Catalyst, how are you different compared to the other products on the market? What is your kind of USP compared to the others? Yeah, but I think first of all we have preclinical data that really stands out to the extent that the Spine Journal actually picked it up, which is not that typical on preclinical data. So I think that's one thing, that we're able to show so strong preclinical data, actually with 100% fusion rate after 26 weeks. Having said that, bone graft is there's a lot of products out there. There's a lot of clearances. There's a lot of competitors, but there's also a lot of old products. And what we have with OssDsign Catalyst, it is nanosynthetic. So it is probably more fourth generation compared to some of the other ones in the market. And what that means is, because you have nano at different scales, we are operating at a scale which is 1,000th of the width of a hair, right? That's the scale we are operating in. And many try to mimic the bone structure on a macro level. It gets a little bit technical now. We're actually mimicking the minimal crystals inside the bone, right? So we're operating on a much lower scale. And we believe that is actually one of the drivers behind why we see these fusion rates and that bone formation happening, not only the magnitude of the bone formation, but also the speed with which it's happening. Great. And so you've obviously started selling Catalyst, and you have studies going on, so to say. But if we look at maybe, say, 2025, 2026, what do you believe the revenue mix between these two products will be like? Just for investors to get some kind of sense for where we see the biggest... Well, I've said before, we're not guiding how the split is going to be. We're also not... I don't dare to look at what it's going to be. But I think as you look into the future, you would see the two franchises at least becoming to some kind of parity as a minimum. Clearly, the potential on bone graft is very big. There are more surgeries happening. A surgeon for cranial may be doing a few a month. A surgeon for spine may be doing 15 to 20 a month, right? So there is a difference for the two. So as I've said before, it will become a very meaningful part of the company going forward.
And are you planning to do any additional studies after this top fusion study, sort of larger scale studies, or do you think it will be more important to get sort of real world data? No, I think we're going to continue building. As I said, right now we're selling OssDsign Catalyst in the US. We also need to broaden that out and build a global business. And for that purpose, you do also need more data than just the top fusion. So we are already contemplating kind of the next clinical study that will happen. Exactly when and what it's going to look like, I think we'll announce that in due course. But no, clearly, this is not something that stops. I think we've actually demonstrated when we look at other successful bone graft in the market, when they actually, at which point after the launch did they actually started accelerating their clinical work. And here, from what we can see, we're starting this 3-4 years ahead, even of other companies that were successful. So I think we got off the starting block extremely quickly. I think we're making the right strategic investments early on, knowing that, it takes a little bit of time to build the data. But of course, it is not going to stop with top fusion. We need to build more data. Yeah, of course. It's all about data, right? Yeah. So I know that you don't report gross margins in your reports, but to get sort of a understanding among investors, what do you believe your gross margins will be in a few years at a more mature stage? We don't report it, which also means we don't guide on it, right? So I'll answer it more kind of generic. Clearly, as I think we've seen right now, what's happening is, geography does matter on what you report as a gross margin. We have higher ASPs in the US, and that shows clearly when we have a good quarter in the US. It clearly shows in the numbers. As we look forward, of course, I think we'll see a double effect of OssDsign Catalyst. As that franchise starts to become a bigger part of the business, it is a much higher margin product. So, of course, that's going to show in a positive way in the numbers. But also the fact that at least for a period of time, it will only be sold in the US, which is the highest priced market in the world. So we're also going to see a further positive geography mix as the US becomes the biggest part of the company. Right. And a last question. You have made some key recruitments to OssDsign recently. Can you tell us a bit about this and what you believe these people will have impact? Clearly they're recruited because we believe they're going to have a fundamental impact. Listen, I think it's a natural part of a company that is going from, say, being a smaller Swedish company to become a broader international company, actually with a genuine global footprint. But also a company where we've clearly accepted that US is where we need to win. So some of the latest recruitments have come in to kind of show that diversity, so we reflect the markets in which we are. So today we have 2 US natives in the management team. We have another 3 or 4 of us that have actually lived and worked in the US. Everyone have global experience. Everyone have also about 20 years of experience in their specific fields, whatever that is. And then, of course, the recent announcement of Melanie as Vice President of Clinical, well, that is exactly to deliver on what we said we would do in the strategy. We are going to do more clinical work, but also the nature of our clinical work is changing. It's no longer just with rats or mice or rabbits in a lab. It's actually much more in the market together with surgeons in a real world setting. And that is a different type of clinical you're doing. And of course, we need to make sure that we have the competences to also execute on that. Yeah, that makes sense. Great. I think that was all from us. The Thank time you is very running much. out. Good. Thank you very much for having me. Yeah, thank you. Okay.
Hej, varmt välkomna till nästa presentation. Mitt namn är Maria, jobbar här på analys på Erik Bank. Och jag har med mig Martin Jönsson, vd för Alzecure här. Varsågod, scenen är din. Tack. Hejsan, mitt namn är Martin Jönsson och jag är vd på Alzecure Pharma. Jag ska berätta lite om vem vi är, vad vi fokuserar på, vår pipeline, vetenskapen som vi bygger våra projekt på och våra målsättningar för 2022. Och som bolag så fokuserar vi ju på områdena Alzheimer och smärta, områden med jättestora medicinska behov. Som kommersiellt bolag så bildades vi 2016 och innan det så bildades vi i en forskningsstiftelse 2012 som en spin-off från AstraZeneca när de la ner sin forskning inom Alzheimer och smärta. Vi är ett väldigt erfaret team från tidig drug discovery ända in i development och kommersialisering. Och vi finns här i Stockholm på Karolinska institutet. Och som bolag så driver vi vår forskning kring små molekylprojekt på 3 olika plattformar. NeuroRestore som är en novel first in class symptomatisk behandling av kognitiva störningar med fokus på Alzheimers sjukdom. Vår andra plattform är Alzstatin där vi utvecklar ett preparat mot Alzheimers sjukdom så att man inte utvecklar Alzheimers sjukdom. Och vår tredje plattform är Painless där vi har en rad olika smärtprojekt. Vi gick på börsen på Nasdaq, First North Premier Growth Market 2018. Vi har för tillfället market cap kring 160 miljoner och i morse så rapporterar vi vår Q4 och vi har en kassa på 42. Vår affärsmodell det är ju att vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag där vi forskar och driver fram våra projekt in i tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera dem. Och på det sättet finansiera upp bolaget genom att få milestone payments, upfront payments och sedan också royalties. Och projekten som vi driver det är små molekylprojekt och det är verkligen för att vi ska optimera sannolikheten att vi når framgång i våra projekt. Och små molekyler är ju då verkligen små enheter och det kan ju jämföras till exempel med biologiska läkemedel som är oerhört mycket större. Så varför fokuserar vi på på små molekyler? Det beror på att små molekyler har en mycket högre sannolikhet att nå över blod-hjärnbarriären och det är primärt där som våra targets finns. Sedan är det också så att små molekyler har andra fördelar med hänsyn till att man kan producera dem till lägre kostnader, man kan utveckla orala läkemedel etc. Så det finns många fördelar med små molekylprojekt. Och när det gäller våra små molekylprojekt och vår pipeline så har vi 6 olika projekt som är organiserade i våra 3 olika plattformar. Dels har vi NeuroRestore där vi har 2 projekt, Alzstatin 2 och sedan också Painless där vi också har 2. Och i NeuroRestore där vi fokuserar på kognitiva störningar med fokus på Alzheimers så har vi ett projekt i en fas 1 där vi ska ha en readout i sommar. Sedan så har vi också på Painless ett projekt där vi fick en positiv readout föregående år och där vi nu förbereder för en fas 2-studie. Men vårt primära fokus är ju då på Alzheimers sjukdom och det är ju ett område som är fruktansvärt både för patient och för familj och även har stora negativa konsekvenser för samhället. Och kostnadsmässigt så kostar det mer än både onkologi och kardiovaskulära sjukdomar. Och dessutom är det så att patientpopulationen med demenssjukdomar och Alzheimer förväntas att tredubblas under de kommande 30 åren. Och varför är det så? Jo, det beror på att vi har en åldrande befolkning och dessutom så lever vi ju längre och längre och ju längre vi lever desto större är sannolikheten att vi utvecklar Alzheimer. Och om man tittar på Alzheimers sjukdom så kan man se det som en progressiv sjukdom som är direkt dödlig. Och man kan dela in den i 2 faser, presymptomatisk och symptomatisk Alzheimer. Och vid presymptomatisk Alzheimer så har man inga symptom men sjukdomen byggs upp genom att det bildas ämnen i hjärnan, amyloid beta, som är skadliga som bryter ner hjärnstrukturer och skadar hjärnan.
Och idag så finns det inga botemedel mot Alzheimers sjukdom eller läkemedel som förhindrar sjukdomsutvecklingen. Sedan har vi symptomatisk Alzheimer och det är ju när man har utvecklat sjukdomen och har symptom. Och det börjar ju ofta med att man har problem med språk, med minne och över tiden också kroppsfunktioner. Och idag så finns det vissa läkemedel inom den här sektorn, men de är inte speciellt effektiva och har många biverkningar. Så vad vi kan säga det är att det finns ett jättestort medicinskt behov inom båda de här områdena och här är vi aktiva. Och när det gäller marknaden för Alzheimer så är den ju enorm. I sommar så blev ett preparat godkänt i USA. I samband med det så publicerades ju bland annat där man tog fram att om endast 5% av de amerikanska Alzheimer-patienterna skulle få det här preparatet så skulle det nå en försäljning kring 17 miljarder US-dollar och bli USAs andra största preparat. Så behovet av marknaden är enorm. Och om man tittar på progressionen av Alzheimers sjukdom så kan man ju se den utifrån hur hjärnan förändras. Och detta är ju hur en hjärna ska se ut. Och detta är hur hjärnan ser ut när man har diagnostiseras med mild Alzheimers sjukdom. Och vad vi strävar efter på Alzecure det är ju att man inte ska få en nedbruten hjärna. Och det är ju vid den här nedbrutna hjärnan som man då får antikroppsbehandling som är på väg in. Om vi tittar på hur vi angriper Alzheimers sjukdom för att hjälpa patienter så har vi 2 olika plattformar. Dels har vi Alzstatin som är en sjukdomsmodifierande förebyggande behandling där vi fokuserar på att minska produktionen av det skadliga proteinet amyloid beta. Och sedan för patienter som har utvecklat Alzheimers sjukdom så har vi projektet NeuroRestore där vi utvecklar ett preparat som ska förbättra hjärnans funktion med hänsyn till inlärnings- och minnesförmåga. Och i båda de här fallen så utvecklar vi orala tablettläkemedel för att göra det enkelt för patient och för samhället. Och om vi ska titta på Alzstatin först, hur den fungerar, så kan vi ju titta på hur Alzheimers utvecklas. Och där är det utifrån en teori som man kallar amyloidkaskaden. Och amyloidkaskaden inleds genom att det bildas det skadliga ämnet A-beta-42 och det ackumulerar och bygger upp toxiska ämnen som bryter ner hjärnan. Och då kan man titta på amyloidkaskaden på det här sättet och se att det är en resa från A-beta och igenom upp mot oligomerer och upp mot plack. Vad vi fokuserar på som bolag det är att minska produktionen av det här skadliga ämnet A-beta. Så vår behandling går in i källan där hela processen börjar och på det sättet så jobbar vi med Alzheimers sjukdom. Och vi ska se en film som förklarar hur sjukdomen utvecklas och hur in the cell membrane there are many different proteins, one of which is APP. This protein is cleaved by specific enzymes into smaller peptides. In Alzheimer's disease, APP is initially generally cleaved by an enzyme called beta secretase. The second cleavage is made by an enzyme called gamma secretase, resulting in the release of a smaller fragment called beta amyloid. This protein has a tendency to clump together into larger aggregates, oligomers, which damage and interfere with the normal functioning of the nerve cells. Over time, large insoluble protein aggregates are formed in the brain, so-called amyloid plaques, which is a key hallmark of the disease. Alzecure's project Alzstatin prevents the formation of beta amyloid and reduces the buildup of amyloid plaques in the brain. Alzstatin does this by modulating the gamma secretase so that the enzyme cleaves beta amyloid into shorter fragments that are not toxic to the cells, nor aggregate to form plaques. Så det var en animation om Alzstatin och vi ska gå in lite mer i detalj hur det fungerar. Som sagt var amyloid beta som man kommenterar och A-beta-42 har en tendens att byggas upp och klumpa ihop och bilda skadliga plack.
Vi går in med ett preparat som heter en gamma-sekretalsmodulator som minskar produktionen av det skadliga amyloid beta och istället producerar mer av det goda amyloid beta som motverkar det skadliga. Så det är på det sättet som vi går in. Och för att förklara mer i detalj hur Alzstatin då skiljer sig gentemot antikroppar som är på väg in på marknaden, så är det så att antikropparna går in vid mild Alzheimers sjukdom när hjärnan redan är skadad och nedbruten som ni ser på bilden. Vi däremot går in och vill behandla för att motverka produktionen av det skadliga proteinet så att hjärnan inte ska skadas. Och vad vi också kan titta på det är andra fördelar med vår approach. Det är ju bland annat att vi har en small molecule läkemedel som i högre utsträckning går över blod-hjärnbarriären. Det är en förebyggande behandling så att man inte ska behöva utveckla sjukdomen innan man får en behandling. Och dessutom är det en tablettform så att man kan ta det i hemmen så att det blir enkelt både för patient, familj och för samhälle. Och sedan också att det ska ha färre biverkningar så att man inte behöver uppsöka sjukvården. Så det är ett exempel på fördelar. Så mycket, mycket spännande och viktigt projekt. Och vad vi kan säga det är att just kring Alzstatin och gammasekretalsmodulatorer så får detta projekt och approach mer och mer uppmärksamhet. Detta är en artikel från Cell som är en av världens främsta vetenskapliga publikationer som kom ut här detta året där man lyfter fram just preparat som GSM som en väldigt viktig och approach för att behandla Alzheimers läkemedel eller Alzheimers sjukdom. Så mer och mer support kring detta. Då ska vi gå över och titta på nästa projekt och det är ju då NeuroRestore. Och vad gör NeuroRestore? Jo, NeuroRestore går in för att förbättra hjärnans funktion med hänsyn till inlärning och minne. Och detta gör vi genom att vi fokuserar på neurotropiner, BDNF och NGF som är signalsubstanser som är viktiga. Och de är viktiga för inlärning och minnesfunktion. Och då har vi visat i prekliniska modeller att vi kan återställa inlärnings- och minnesfunktion. Och vad som är spännande med det här projektet är ju naturligtvis att vi fokuserar på Alzheimers sjukdom. Men det finns flera andra sjukdomstillstånd och indikationer där vi tror att det här preparatet ska kunna hjälpa till. Och det är ju till exempel vid Parkinsons sjukdom, vid traumatisk hjärnskada och vid sömnstörningar. Därför där har man också kognitiva problem och minnesproblem där BDNF och NGF också är väldigt centrala. Så ännu ett väldigt spännande projekt. Och det som gör detta projektet också så fascinerande det är om man ser hur vi har i modeller kunnat visa hur vi påverkar minne. Vi påverkar både förmågan att lära, vi får påverka förmågan att inlagra det vi har lärt oss och vi får påverka förmågan att komma ihåg det vi har lärt oss. Så det är en väldigt, väldigt spännande molekyl. Och det har vi nu i klinisk fas. Sedan ska vi gå in på vårt andra område, fokusområde, det är ju smärta. Och det är kronisk smärta och det är ett extremt stort område. Och vad vi kan säga det är att kronisk smärta det leder till fler självmord än vad depression gör. Det är den vanligaste anledningen till sjukskrivning, vilket är ett stort problem både för individen och för samhället. Och dessutom så är det ett stort behov av bättre preparat. Vi ser ju till exempel hur man i USA har en opioidkris, vilket är ett uttryck för att det behövs mycket, mycket bättre smärtläkemedel. Så här är vi och jobbar. Och hur angriper vi detta? Jo, vi har 2 olika projekt. Dels har vi ett projekt som heter Trakanam som är i tidig forskningsfas där vi fokuserar på knäledsartros och andra svåra smärttillstånd. Och i knäledsartros så finns det mer än 300 miljoner patienter. Ett område där det blir fler och fler patienter kommer in och detta är på grund av den åldrande befolkningen men också överviktsproblem. Sedan det andra projektet som vi har är inom neuropatisk smärta och då är ju nervcellerna skadade. Och där har vi ju då ACD440 och just på neuropatisk smärta så är det mer än 600 miljoner individer som lider av neuropatisk smärta.
Och där har vi ett projekt som bygger på vad som föregående år fick Nobelpriset. Vilket har gett detta projektet mer och mer uppmärksamhet och också validerade. Och det är ju då med hänsyn till professor David Julius upptäckt kring TRVP1-receptorn. Och det är ju vad vårt projekt bygger på. Och detta är ett projekt där vi har konfirmerad mode of action, väldigt många studier. Och vad vi fick här nu i föregående år, det var ju då positiv readout på vår 1B-studie på både tolerabilitet, safety och effektivitet. Och nu har vi ju haft interaktion med FDA, fick positiv feedback och förbereder nu en fas 2-studie som vi ska fila i år. Och när det gäller neuropatisk smärta så är det enskilt största smärtområdet och förväntas växa väldigt starkt på grund av det stora medicinska behovet. Och om vi ska titta på 2022, vad har vi för målsättningar? Det är ju att starta den här studien med painless ACD440 mot neuropatisk smärta. Och det är on track. Och sedan så ska vi få en readout i sommar på Neurostore ACD856 med fokus på Alzheimers sjukdom. Sedan vill vi också kunna starta en ny studie med detta preparatet. Och sedan vill vi också då tracka anan vidare med hänsyn till knäledsartros mot kliniska kandidater. Och sedan vill vi också jobba vidare med en ny molekylserie som vi publicerar på nu här i januari mot preklinisk safety testing. Och varför är då Alzecure ett intressant bolag att investera i? Jo, på grund av att vi fokuserar på områden med jättestora medicinska behov. Vi har ett starkt team med bra track record och vi har visat hur vi kan ta fram läkemedelsprojekt från tidig idé, molekyl, preklinik och in i klinik. Så det är en väldigt, väldigt stark förmåga. Sedan har vi också då flera plattformar med first in class properties som verkligen kan bli game changers. Och vi gör parallella investeringar i flera projekt och uppföljningsprojekt. Så vi är ju verkligen ingen one trick pony. Och dessutom så lyckas man inom de här områdena så har de potential till blockbusters. Och det är ju väldigt, väldigt spännande. Och varför vi är speciellt intressanta för tillfället, det är ju att vi nu utvecklas in till att bli ett fas 2-bolag, vilket ökar våra möjligheter för utlicensiering etc. Så väldigt, väldigt spännande. Och vad jag ska nämna här också, det är att vi håller på med en företrädesemission för att ta in lite över 60 miljoner och den företrädesemissionen är garanterad upp till 80%. Så sedan också med en möjlighet att ta in ytterligare 12. Så väldigt, väldigt spännande. Och att vi har den här garantin indikerar ju också på kvaliteten i de projekten som vi jobbar med. Så vi är väldigt tacksamma att vi har lyckats med detta under den här tiden. Så ja, det är lite om Alzecure. Härligt Martin, tack så mycket. Tack. Otroligt intressant presentation. Ja, vad kul. Jag har faktiskt lite frågor till dig. Ja visst, absolut. Jag har nämnt många saker så jag tänkte många av mina frågor kommer vara lite mer klargörande så att säga. Så jag tänkte börja med, ni fokuserar på det här med småmolekylära. Ja, vad är liksom, om man vill summera de här fördelarna som småmolekylära har gentemot biologiska läkemedel till exempel, om du kan bara sammanfatta dem. Absolut. Först och främst skulle jag vilja säga den ökade sannolikheten att man når över blod-hjärnbarriären. Sedan också för både patient och samhälle att man kan utveckla ett oralt läkemedel som innebär att man kan ta läkemedlet i hemmiljö. Många biologiska läkemedel måste man åka in till sjukhuset och få infusion och de bitarna, vilket är mer, vad ska vi säga, cumbersome för både patient och påför kostnader. Och sedan också att små molekylläkemedel är billigare att producera, vilket också ger flera fördelar både för samhälle och för företaget. Så det är några av fördelarna, men där finns många fler. Lite som en följdfråga på det. Hur ser biverkningsbilden ut för till exempel biologiska läkemedel mot småmolekylära? Säg så här att just varje preparat
står på sitt eget och måste bevisa sin egen effektivitet och biverkning. Så jag vill inte uttala mig om biologiska läkemedel. Men om jag ser på våra små molekylläkemedel som vi nu har inne i klinik så ser det ju hittills väldigt lovande ut med väldigt få biverkningar. Och vi har också då visat hög penetration över blod-hjärnbarriären etc. Så utifrån det vi har lyckats skapa med våra molekyler så ser det mycket positivt ut. Men det är ju viktigt där också att säga att vi behöver ju som samhälle flera olika approacher för att behandla patienter. Så det ena ersätter inte på något sätt det andra. Tack. Ja, det är folksjukdom så det är klart behövs lite olika approaches. Om vi zoomar ut lite till era andra projekt som... Jag tänkte att ni jobbar ju till exempel med preventiva medel mot Alzheimers och att förbättra, men jobbar också med smärta. Det stämmer. Så den ena tänker lite mer att man ska förbättra signaleringen och den andra ska liksom sakta ihop signaleringen lite. Hur går det ihop om du kan berätta lite mer? Precis. Det hänger ihop på det sättet att vi jobbar ju då med de här neurotrofinerna, signalsubstanserna som du var inne på. Och i vissa fall då vid Alzheimer så kan det handla om att förbättra signaleringen så man höjer signaleringen. Och det gör vi ju då till exempel med NeuroStore. I Trakanam så gör vi det motsatta. Där minskar vi signaleringen av då till exempel NGF. Så det är på det sättet som det hänger ihop. Och de här molekylerna som vi då jobbar med Trakanam och NeuroStore har vi utvecklat på egen hand internt. Och när vi då har skrivit molekylserier så har vi hittat de här molekylerna. Så vi är väldigt stolta att vi har förmågan både att hitta molekylerna men också bygga molekylerna. Så det är en stark förmåga vi har. Väldigt intressant. Och du har också nämnt det här i presentationen att NeuroRestore kan potentiellt kunna användas för andra neurodegenerativa sjukdomar som till exempel Parkinson. Om man nu tar det liksom ett steg vidare kan man använda det som en liksom boostbehandling i framtiden på något sätt? Kan en person utan sjukdomar använda sig av den? Kan. Alltså, allt måste ju bevisas. Vad som är intressant med NeuroRestore det är ju att NeuroRestore bygger ju på det här att öka signaleringen av BDNF. Och BDNF är det som utsöndras i ökad utsträckning när vi tränar. Och när vi tränar och boostar nivåerna så får vi ju då, vi blir smartare. Vi får ett ökat fokus, vi får ett bättre välbefinnande. Så de bitarna är ju spännande. Men vi är ju läkemedel och i läkemedel så handlar det om att hjälpa individer som är sjuka på olika sätt. Men man får väl se hur man kan använda våra preparat på olika sätt. Så väldigt, väldigt spännande. Ja, verkligen. Till en lite mindre visionär fråga från mitt håll då. Okay. Jag tänkte att ni håller på att förbereda er för ert kandidat ACD 440 nu för FDA. Stämmer. Om du kan berätta lite för publiken, vad innebär de här förberedelserna? Vad gör man? Absolut. Så dels så har det ju då inneburit att vi har haft en dialog med FDA där vi skickade in och ansökte om ett pre-IND-möte. Där vi har fått feedback på våra planer framöver. Och då har vi ju då fått positiv feedback så att med den feedbacken vi fick nu här för ett par veckor så är vi ju då redo att gå vidare. Och då har vi ju då jobbat på att designa olika studier och med olika leverantörer för att kunna genomföra de här studierna. Men också med hänsyn till produktion av läkemedel och även den långsiktiga planeringen med hänsyn till hur vi går vidare. Och sedan så jobbar vi ju hela tiden också på utlicensiering. Så vi jobbar ju i dialog med olika parter som är eventuellt intresserade av att bli partners med oss eller ta över preparaten. Så det är också förberedelser som vi jobbar med. Så det är väldigt spännande. Och där kan jag ju säga då också att det är inte bara med ACD 440 som vi jobbar intensivt med utlicensiering utan det gör vi med samtliga våra projekt. Du nämnde också företrädelsemission. Ja, det stämmer. Planeras. Ja. Om du kan berätta lite vad ni planerar för att använda för medel. Vad ska det gå till? Absolut. Medlen vi tar in kommer ju gå in i alla de här olika projekten som jag pratar om. Och sedan är det ju väldigt mycket för att finansiera upp den kliniska studien, den fas 2-studien. Men annars så handlar det om att ta fram både våra Alzheimer-projekt men också det här smärtprojektet. Och där är jag väldigt glad att vi har fått det garanterat till 80% redan. Så det är väldigt, väldigt positivt.
avslutningsvis från min sida, om jag är en potentiell investerare, Ja. om du kan bara sammanfatta för mig, varför ska jag ha Alzecure Pharma liksom i åtanke? En av anledningarna tycker jag är att områdena som vi jobbar med har så oerhört stor betydelse för samhället och för patienter. Och Alzheimer, där finns ju inget botemedel idag. Och genom att du investerar och du går med i vår företrädesemission så hjälper du oss att ta fram de här läkemedlen. Och sedan likadant inom smärta. Smärta är ju också ett område som det finns så extremt stort medicinskt behov. Ta neuropatisk smärta till exempel. Först och främst finns det över 5000 smärtläkemedel registrerade i världen. Ändå så är 80% av patienterna med neuropatisk smärta, de är inte nöjda med de preparaten de har idag. 60% av patienterna med neuropatisk smärta i USA får en opioid. Och en opioid är ju ett uttryck för ett totalt misslyckande när det gäller en smärtbehandling. Att man måste gå in och döva hela kroppen och behandla med ett narkotikapreparat. Så det finns ju ett så jättestort behov. Och med alla våra projekt som vi jobbar med Alstatin, Neurostore, ACD440 och Trakanam, det är ju inom områden där det verkligen finns stora medicinska behov. Och vi är ju inga MeToo-projekt på något sätt, utan detta är ju unika projekt. Så det tycker jag är kanon. Och dessutom så tycker jag också att du kan titta på vår track record. Hur vi har lyckats identifiera taget, ta fram molekyler, ta det genom preklinik, ta det in i development. Så det visar ju också på vår förmåga. Det var en fantastiskt bra sammanfattning. Okej, stort tack. Tack så mycket Martin. Ja. Det var väldigt trevligt att ha dig här. Detsamma Mariette. Stort tack. Tack. Ha det gott. Tack. Hej.
Välkommen tillbaka. Nu har vi nästa talare här på plats. Magnus Larsson från företaget Promimic. Scenen är din. Varsågod. Tack så mycket Maria. Tack för den här möjligheten att presentera. Jag heter Magnus Larsson och är vd på Promimic. Promimic är ett biomaterialbolag som gör ytmodifiering för implantat som ska sättas in i ben. Det är vår huvudsysselsättning. Vi har en del andra forskningsområden som vi jobbar med, men det är vår yta HA Nano Surface som finns på marknaden och som vi satsar på i dagsläget. Som sagt, jag själv heter Magnus Larsson och jag kom in som vd för Promimic för ungefär 5 år sedan. Jag har en bakgrund inom dentala implantat och har jobbat på några av de stora bolagen Straumann, Nobel Biocare och Astratech som idag heter Dentsply Sirona. När jag kom in så gjorde vi en analys av marknaden och fokuserade då om bolaget liknade från att initialt ha jobbat med dentala implantat att titta även på ortopediska implantat. Under de åren som har varit så har nu resan tagit oss till att vi står inför en kommersialiseringsfas som har börjat och då kommer vi även ha både ortopedikunder och dentalkunder. Min presentation bygger lite grann på kort om bolaget. Berätta lite om hur marknadssituationen ser ut och hur våran finansiella struktur och ägare ser ut. Och sen skickade vi faktiskt ut ett meddelande här i höstas om att vi ska göra en IPO. Och jag kommer komma tillbaka lite grann till det i slutet av min presentation. Kort kan man säga om Promimic. Vi jobbar alltså med ett nanomaterial som vi belägger implantatytor på. Och det börjar vi med, bolaget bildades kan man säga 2006 men vi kom igång, det bildades 2004 men 2006 kom det igång ordentligt och det tog några år innan bolaget hade en plattform att bygga vidare på. Idag har vi kontor både i Sverige och i USA. Vi har ett kontor i Austin och ett i Mölndal. Bolaget leds av, förutom mig själv då, ett erfaret team. Vår vd i USA, Chris, har en liknande bakgrund som jag har fast han kommer från ortopedisidan. Och vi har också en av grundarna, Per Kjellin, vår forskningschef i bolaget. Och sen har vi ett antal människor inom vårt teknikteam som driver verksamheten på labbet. Vår teknologi finns i dagens läge i mer än 500 patienter. Vi har precis sammanställt siffrorna för 2021 och vi har faktiskt kommit över 600 000 patienter med vår teknik i marknaden. Vår största ägare är ett västsvenskt investmentbolag som heter K-Svets Venture. Karolinska Development som finns på Stockholmsbörsen är också en av ägarna tillsammans med Almi och Chalmers Venture. När vi stängde böckerna i förra året så hade vi 9 miljoner i kassan och vår framtid då med kommande planer på IPO är tänkt att vi ska stärka den kassan när vi går vidare. Så här ser vår teknik ut, eller den ytan som man ser i ett svepelektronmikroskop med 50 000 gångers förstoring. De här små spikesen som ni ser, de efterliknar benens uppbyggnads beståndsdelar väldigt väl. Och den här likheten gör då att bencellerna attraheras av ytan. Som jag sa, det är 50 000 gångers förstoring, så hade man lagt ett hårstrå här på ytan så hade det, eller på bilden så hade det täckt upp hela bilden. Och vad vi gör då, det är ett kristallint hydroxylapatitlager, alltså kalciumfosfat för att vara lite teknisk, som vi lägger på ytan och det stimulerar och attraherar bencellerna att växa fast på ytan och på det sättet så kan vi påskynda inläkningsprocessen av implantatet. Tittar vi på bolaget som det finns idag så har vi 11 stycken licensavtal. Vi har 14 produkter på marknaden. Våra kunder fick 8 nya godkännande under 2021. Så vi räknar med att våra kunder ska lansera 9 nya produkter under 2022 med start här inom några veckor.
Vår pipeline är full. Vi jobbar för fullt på labbet med att utveckla både nya produkter men även kundprojekt som ska nå marknaden. Vi räknar med att tillsammans med kunder lämna in ytterligare minst 10 stycken nya ansökningar till myndigheter runt om i världen under 2022. Som jag nämnde så är vårt huvudområde ortopedi och dental. Det är där man sätter in implantat som ska växa fast i ben. Vi har också ett område där vi tittar på hur vi kan påverka mjukvävnaden. Både vad gäller mjukvävnaden i munnen som omsluter då distanserna. Men även i vissa situationer där mjukvävnad spelar stor roll i inläkningsprocessen och läkningsprocessen av ben. Till exempel vid trauma. Vi håller också på inom ett område med biomaterial när vi gör benersättningsmedel. Och vi forskar också inom antibakteriella effekter av implantatytor. Vilket är ett stort och intressant område och kan göra stor nytta om vi hittar rätt där. Jag ska visa en video som visar vår teknik och hur den påverkar implantatytans hydrofilicitet. Alltså hur vätska kan klättra upp för implantatet mot gravitationen. Och här är det då till höger en bild som visar som är belagd med vår teknologi på ett vanligt dentalt implantat. Och på den vänstra sidan ser ni ett icke-modifierat implantat. Hade detta varit blod så hade detta omslutit implantatet och då startar vi inläkningen direkt. Här ser vi där ett 3D-printat implantat och här kommer vår ytteknologi mycket väl till pass där vi med tekniken kan fylla hela implantatet med blod eller i detta fallet då vatten som är färgat med blått bläck för att visa på den effekten. Och då startar inläkningsprocessen över hela implantatet samtidigt. Den senaste bilden här var en traumaskruv och sist men inte minst vill jag visa att tekniken funkar även på plast, alltså PEEK. Ett material som används inom ryggimplantat. Det här gör vår yta unik, att den kan användas både på porösa och 3D-printade implantat och på solida vanliga traditionella implantat. En annan fördel med vår teknik är att den är ganska enkel. Vi har en enkel process. Vi belägger via droppa, spraya eller doppa implantatet i vår beläggningsvätska. Sen spinner vi implantatet en kort tid för att jämna ut vätskebeläggningen och sen genomför man en kort värmebehandling för att liksom etsa eller sintra ytan på implantatet och då eliminerar man också en del bärarsubstanser som finns i beläggningsvätskan. Sammanfattningsvis kan man säga om själva tekniken. Vad som gör tekniken unik det är att den fungerar på 3D-printade material och på porösa strukturer utan att liksom plugga eller hindra porositeten och de här håligheterna. Kan användas på nästan alla typer av material och investeringskostnaden för kund som vill använda vår teknik i sin egen produktion är ganska låg jämfört med konkurrenterna. Vi har också klinisk data och preklinisk data. Vi har över 30 djurstudier och humanstudier som visar att tekniken fungerar. Och vi har också data ifrån någonting som heter compromised bone situations. Det är alltså svårläkta bensituationer eller läkningssituationer. Till exempel en svårt eller icke så bra inställd diabetes eller kraftig övervikt. Där man har haft traditionellt sett svårt att hitta bra inläkning. Där normaliserar vår typ av eller vår ytmodifiering inläkningsprocessen. Vår affärsmodell är enkel. Den är byggd på ett licensförfarande där kunden betalar licens till oss. Men innan dess så har man någon form av upfront payment när man startar projektet för att utveckla kundens produkt. När utvecklingen är klar, till exempel när produkten registreras eller godkänns av en myndighet så får vi någon form av milestone. Och sen efter det, när produkten börjar sälja så får vi royalty på net sales. Så det är en enkel och vedertagen modell. Fördelen för oss är att vi tillverkar även beläggningsvätskan.
Och i den processen, när vi säljer beläggningsvätskan till kund eller att vi belägger själva via våra partner i USA, så vet vi på mikroliten hur mycket vätska som går åt till att belägga varje implantat. Så där får vi då en kontrollmekanism i vad vi ser i royalty-rapporterna från våra kunder. Så det finns en feedback-loop där som är till gagn för bolagets intäkter. Som jag nämnde inledningsvis så är vi mitt uppe i en kommersialiseringsprocess. Vi har idag vi har 11 licensavtal och vi räknar med att under året få ytterligare 4-5 stycken. Men det vi är allra mest säkra på är att över 25 produkter totalt sett kommer att nå marknaden med vår teknologi under 2022. Vi finns inom dental, ryggimplantat. Dental är vårt största område idag. Ryggimplantat kommer att bli vårt största område under 2022. Sen har vi också en etablerad regulatorisk väg fram till marknaden. Eftersom vi fokuserar så mycket på USA så är det 510K-processen som är aktuell för den teknologin som vi tillhandahåller tillsammans med kundens produkt. Det är kunden som får erhåller godkännandet och med vår produkt på. Så att vår väg till marknaden är redan etablerad. Tittar vi då på kundernas 510K-processer så är det så att finns det en befintlig produkt och en kund vill lägga vår teknologi på deras implantatyta så är det bara 30 dagars handläggningstid hos FDA. Så att det är en ganska snabb process. Är det så att det är en ny produkt så tar det 90 dagar vilket är den sedvanliga tiden till marknad. Några av våra kunder som vi idag jobbar med, Alphatec, ett mycket intressant spinebolag, alltså ryggimplantat. De är de snabbast växande bolaget inom hela ryggimplantatsegmentet i världen. DJO är ett av världens 10 största ortopedibolag. De kommer att lansera en produkt tillsammans med vår yta här inom några veckor och det är ett icke-cementerat knä. Onkos och Able är mer nischprodukter. Onkos jobbar med att erbjuda implantat för cancerpatienter som har skelettcancer. Och istället för att amputera benet så kan man då ta bort skelettet som är angripet och sätta dit ett implantat. Och de har valt att lägga vår yta på de områden av implantatet som sen ska växa fast i benet. Och det har vi typexempel på det här med compromised bone situations. Samma sak gäller Able. De jobbar med något som heter sternal closure. Alltså efter hjärtkirurgi så ska man stänga bröstkorgen. Och då har det funnits gamla metoder som har varit mindre effektiva än det som möjliggörs med deras implantat när man stänger bröstkorgen på ett mycket effektivt sätt. Det är också nischindikationer som jag tror kan vara intressanta i att visa att tekniken fungerar även under lite svårare inläkningsformer. Innovasis är ett annat spinebolag som har en kraftig tillväxt, också har namnat vår teknologi. Jag kan också nämna att Alphatec då har valt vår teknik som plattformsteknik. Alltså att de ska lägga vår ytbeläggning på alla deras ryggimplantat som kommer att introduceras på marknaden från och med i vår. Vår första kund och vår största kund i dagens läge är SIN. Det är ett latinamerikanskt dentalt implantatbolag. De har funnits på marknaden ungefär i 5 år och är på väg in i USA som är världens största dentala implantatmarknad. Och de lanserar 3 stycken produkter med vår yta i denna veckan. Så att deras lansering har smygstartat, men på grund av pandemin så har de ett lanseringsmöte i samband med en amerikansk dentalkongress i denna veckan. För att få produkter till marknaden så behöver vi utveckla dem tillsammans med våra kunder och det gör vi i vår utvecklingsprocess. Förra året så tog vi 11 projekt genom vårt teknikteam i Mölndal. Vi har skalat upp den verksamheten och i år är det planerat att det ska genomföras minst 19 sådana projekt. Så vi nästan dubblar effekten av vår forsknings- och utvecklingsinsats. Vårt huvudfokus är ortopedi och vårt huvudfokus vad gäller marknad är USA. För det är den marknaden som är väletablerad när det gäller ortopediska implantat. Och de har också ett försäkringssystem som gynnar operationer och att få patienterna tillbaka i full funktion.
Tittar vi på marknaden så hela coatingmarknaden är ungefär 6 miljarder dollar. Och själva HA-marknaden är värd ungefär 400 miljoner dollar. Den marknaden som vi är aktiv på med tunna ytor, den är värd ungefär 100 miljoner dollar. Vi ser att hela segmentet växer medan tunna ytor växer snabbare och framförallt då inom den här teknologin med 3D-printade implantat som kommer att växa mycket kraftigt framöver. Tittar vi då på marknadsdrivkrafter så ja, ny teknik är en mycket viktig del i det. Produktdifferentiering från kund är en mycket viktig del i det. Också antalet nya material, 3D-print som jag har nämnt några gånger, tillsammans med en växande befolkning vad det gäller patienter som åldras, lederna slits ut och man behöver en ny led för att kunna fortsätta ett aktivt liv. Tittar vi på vår försäljning förra året så nämnde jag att den var 8,5 miljon. Målet för Promimic är att växa, dubbla försäljningen under 2022 och dubbla en gång till under 2023. Och sen kommer tillväxttakten att avta något, men vi kommer fortfarande ha en dubbelsiffrig tillväxt över den kommande 5-årsperioden och troligtvis även ytterligare några år framåt. Tittar vi på våra största ägare som jag nämnde inledningsvis så är det K-Svets Venture som är ett västsvenskt investmentbolag. Chalmers Venture, Almi, några av grundarna är fortfarande delar i bolaget. Men som sagt, vi har planerat för en IPO som kommer att ske här under första halvåret i år när marknaden har stabiliserats något efter ganska intressanta politiska händelser. Och vi räknar med att ta in 60-80 miljoner och de kommer att användas i processutveckling, expandera bolagets plattform i USA, både när det gäller säljande personal och utvecklingspersonal. Alltså det här med att göra ett utvecklingsteam och ett labb även i USA så vi kan aktivt jobba med våra kunder i deras tidszon. För det spelar faktiskt en viss roll i dagens läge att det finns en tidsskillnad mellan USA och Sverige. Då är det så här att bolaget ska använda pengarna till att växa i USA. Det ska också jobba med egen produktutveckling. Vi har en del intressanta forskningsprojekt som vi jobbar med. Dels har vi en ny keramisk yta och vi har också ett nanostrukturerat biomaterial som jag nämnde inledningsvis. Vi ska också använda delar av pengarna till att vara en brygga från det vi har idag med ett kapitalbehov till en kassaflödespositiv situation som vi räknar med kommer 2024. Tittar vi på de planerna som vi har så ska detta ske under första halvåret i år. Transaktionen som vi planerar är att vara ungefär 80 miljoner. Värdet på bolaget är satt till 200 miljoner och vi tittar också då på att de befintliga ägarna är intresserade av att genomföra den här transaktionen och har också garanterat att ta en del av kommande transaktion. Så att vi får se vad när marknaden stabiliseras och det finns anledning att återkomma till det. Så att där har vi planerna för Promimic. Tack så mycket Magnus. Tack. Otroligt intressant. Jag tänkte att vi tar och startar faktiskt med frågor från YouTube, från liven där. Ja. Jag har en fråga om, du pratade om USA och Sverige, men vilka andra länder är ni verksamma inom? Vi har vår största kund då, SIN. De kommer från Brasilien och är nummer 2 vad gäller dentalimplantat i hela Latinamerika och de är på väg in i USA. Men vi har även kunder här i Europa som har både implantat vad gäller dental och ortopedi. Men de är inte lika aktiva och vår huvudsakliga verksamhet är och vi fokuserar på USA. För den marknaden, det är världens största ortopedimarknad och även dentalmarknad.
Och som jag sa inledningsvis också, deras försäkringssystem styr mot att göra sådana här typer av operationer. Vilket gör att effekten av tidig inläkning blir ganska påtaglig när ett försäkringssystem stödjer den här typen av behandling. Då har ni en hel del spännande planer för USA alltså? Ja, det har vi faktiskt. Vi har ganska långtgående planer. Dels att förstärka säljstyrkan, men även då som jag nämnde i presentationen att vi ska ha ett labb och så på plats. Vi har även planer på att investera i en egen processanläggning, alltså beläggningsanläggning i USA. Och det är delar av det som pengarna från IPO:n kommer att användas till framöver. Spännande. Men hur ser verksamheten ut i USA just nu? Ni har en säljkod där ute som... Ja, vi har ett bolag etablerat, Promimic Inc. i USA. Det är en person anställd där i dagens läge så att, och han sköter allting. Sen har vi partnerskap med ett processbolag som belägger kunders implantat. Så att vi har verksamhet i USA. Men vi vill, och det är en av anledningarna till att vi vill få in pengar, förstärka bolagets ställning i USA och fortsätta satsa helhjärtat i USA. Jag förstår, spännande. Ni har en hel del stora kunder, väldigt många intressanta projekt. Ja. Men ni är fortfarande ganska litet bolag. Vad ser du för utmaningar med det? Ja, det är alltid utmaningar att vara tillväxtbolag. Alltså vi har ju fått så pass stort intresse så att vi har hittills inte behövt säga nej till kunder. Men vi har fått anställa teknisk personal för att kunna hantera den ökade efterfrågan. Samtidigt märker vi då att i USA behöver de bolagen vi har etablerat kontakt med och som ska ut på marknaden också stöd från vår sida för att kunna förklara oss om marknadssupport för vår teknik tillsammans med våra kunder. Så det är också en del i förstärkningen i USA att vi ska kunna ta hand om kunderna på ett bättre sätt när de sen går ut på marknaden med vår teknik. Ja, tekniken är verkligen i framkanten av utvecklingen här. Ja, det kan man säga. Och framförallt nu passformen med den nya implantattekniken med 3D-printade implantat. Vi har även forskning på andra områden som är intressanta. Men vårt fokus nu ligger på kommersialiseringsfasen. För vi vill liksom öka genomslaget på marknaden så mycket vi kan. För det är det som genererar mest lönsamhet för bolaget. Ja, och jag tänkte om jag är en potentiell investerare, du skulle kort kunna sammanfatta varför jag ska investera i Promimic. Ja, det är en intressant fråga, speciellt i de här dagarna när marknaden är lite skakig. Vi är ju precis i startgroparna att öka vår omsättning och öka försäljningen. Vi har höga marginaler så vi kommer att bli ett ganska kraftigt vinstgivande bolag. Vi kommer att ha en ebitda framöver som börjar på någonstans 25% och sen över tid ökar där. Sen är det också så att jag vet inte om man vågar säga det, men oavsett hur utvecklingen sker i Europa så vårt fokus på USA, där kommer fortfarande opereras knän och höfter och ryggar. Oavsett även om marknaden eller situationen i Europa blir skakig. Så att ur det perspektivet så vi följer utvecklingen väldigt noga givetvis. Men vår oro, även om det blir skakigt i Europa, är att USA kommer att förbli relativt stabilt. Och de operationerna som behöver göras efter pandemin, det finns en ganska stor kö av icke genomförda ortopedioperationer som ligger och väntar på att göra. Så att många av våra kunder ser ju en enorm tillväxt i marknaden just nu när det gäller operationer, ortopedioperationer framför allt. Ja, elektivkirurgi har verkligen fått stå lite på paus här under corona. Ja, det har det absolut fått göra. Hur ser situationen ut i Europa? För USA börjar nu verkligen beta av, men hur... Ja, Europa, jag tror de står inför samma utmaning. Att beta av de elektiva operationerna som inte är gjorda. Det blir ju i sakens natur att om operationen inte är livsnödvändig så får man vänta när andra typer av sjukvård är prioriterad. Så att jag förutser eller jag kan förvänta mig att det blir samma utveckling i Europa.
Återigen som potentiell investerare, hur följer man er? Var hittar man informationen om ert kommande IPO och så? Det är ju, i dagsläget så finns det på vår hemsida. Och när vi fattar beslut om att gå ut och komma med liksom ett prospekt och så kommer vi att meddela det via press och de kanalerna som är tillgängliga för att göra det. Så att är man intresserad av Promimic så följ oss gärna vi finns på LinkedIn och man kan också gå in på vår hemsida och titta på den informationen som finns under Investor Relation. Härligt. Tack så mycket Magnus, det här var otroligt intressant och vi ses i nästa presentation då. Tack för oss. Tack så mycket.
Välkomna tillbaka. Nu kommer ytterligare ett mycket intressant bolag. Sedana Medical presenteras av VD Johannes Dahl. Please, Johannes, looking forward to a presentation. Thank you very much for the kind introduction, and thank you for taking the time to listen to our short company presentation of Sedana Medical. If you have not come across us, we are a Stockholm-based medical device and pharmaceutical company, roughly 100 colleagues, and all of us get up in the morning for just one purpose, which is to make inhaled sedation the standard of doing sedation in the intensive care units around the world. So we have a full company focused on only one thing. I will talk much more about what that means and how that works, but essentially we're doing inhaled sedation with a combination of a medical device, Sedaconda ACD, which is the black little device that you see on the picture here, and also with our proprietary drug, a volatile anesthetic called Sedaconda isoflurane. Let's talk about the patients here. If you look at the world, there's around about 30 million patients in the world every year that need care in an intensive care unit. And a little less than half of these patients need to be mechanically ventilated. That means that they can't breathe by themselves, but they need a machine helping them breathe for them. And that can have many different reasons. Nowadays, of course, most people's mind jumps to COVID-19 right away, but that is only one of the possible reasons. Could be that the patient had an accident, a surgery, pneumonia, multiple organ failure. So there's a whole list of reasons why you can't breathe yourself. And if you are in that situation, then the majority of these patients, roughly 8 million in the world, need to be sedated because this is a very stressful situation. You're in the ICU, you have a tube down your throat, you have a machine forcing air into your lungs. There's a lot of anxiety involved. A lot of patients are in pain also. So the majority needs sedation. And if you look at these 8 million patients a year and you run the numbers, you get to a theoretical market potential for us of 2 to 3 billion euros. And that number is growing just with demographics, roughly 5% a year. And what Sedana Medical is here to change is the way that sedation is done. So for several decades, the standard of care was intravenous sedation. So typically needle in your arm and you get propofol. Propofol works from a pure sedation perspective, but it comes with some really important drawbacks, which is that propofol accumulates in the body, which is a problem, for example, for patients that have problems with their liver and their kidneys, which of course many intensive care patients do have that. And you will see that patients take a long time to wake up, they take a long time to recover, and when they wake up, they often have neurological problems like delirium, hallucinations, being very unoriented. And there's also something called propofol infusion syndrome, which is quite rare, but if it occurs, it's very often fatal. And the big advantage of doing the sedation with a gas that we are bringing, inhaled sedation, and we've also shown that in clinical trials, is that the drug does not accumulate in the body. You breathe in and you breathe out, and as a consequence of that, you will see that these patients wake up faster, they need less opioids without having more pain, and they also, you will see more spontaneous breathing, which is important for the time after the ventilator. Just to give you a rough idea of what we're talking about, so our main device is the Sedaconda ACD, a little filter that is inserted in the existing breathing infrastructure of the existing ventilator, so you don't need to invest into any capital equipment. It's just a 24-hour disposable. The way it works, there's a little evaporator in there. The liquid gas goes into the device, it gets turned into a gas and starts sedating the patient. And then when the patient breathes out, 90% of that gas will be captured by the device and goes back into the patient next time they breathe in, which is a very efficient system, for example, compared to the operating theater, where very often everything the patient that breathes out gets sucked into a wall and often goes into the atmosphere. We are in a quite interesting situation because the device part of our therapy has been around for a while. The device has been approved in many countries. We are selling it in 40 countries. But the drug part has been off-label. So we are now the first company that has approved isoflurane for use in the ICU, which now makes us the first and the only solution for inhaled sedation in the intensive care unit. And despite that off-label status or previous off-label status, we're seeing some good traction already. Our main market is Germany, where you have round about 1,600 intensive care units. More than half of those are already our customers, and to a smaller extent, but still we are selling the product in more than 40 countries.
Quick look at the quarterly report that we just published a few days back. We've had both the best quarter and the best full year of our history. If you look at this chart, the growth rate of the quarter versus the previous year looks probably a bit modest. We had 2% in local currencies, 1% in reported numbers. But keep in mind that the comparator here, 2020, was an exceptional quarter because this was the first winter in COVID. So a lot of customers did not know what to expect, and we had a lot of stock building. So there were rumors in many countries that propofol was going to run out. So they basically bought whatever they could get their hands on to sedate their patients. And we managed, without that same stock building effect, we managed to get to the same level again in 21, which is a very good result that we're very happy about. If you look by region, our main market is Germany, as I already said. They've delivered strong growth both for the quarter and for the year. The other direct markets, so these are markets where we have our own field teams. This is the UK, France, Spain, Nordics, and the Benelux countries. We've had an interesting year because they were hurt quite a lot in the first 2 quarters by that stock building I was talking about. So customers were still working through that inventory that had built up. So we were chasing a gap for the full year. And I'm quite happy to see that we're now back to the high 2020 levels in 21. So we've been able to close that gap, and I'm looking forward to seeing continued growth momentum here as well. Then we have a bunch of markets that we call the distributor markets, where we're not selling directly, but working with partners. Very strong year, almost doubled the sales. The fourth quarter looks weak compared to the previous year. The reason for that is that a big part of that business is in Latin America, and as I already mentioned, in Latin America was one of the regions where propofol ran out in that quarter, so we had a very artificially high comparator here. On the operational side, we have 2 big priorities for the company. Of course, to execute a successful launch now that the therapy is approved in Europe, but already now preparing for what one day will be our largest market, the United States. On the European side, we got approval on the European level last summer, and the way it works, it's a decentralized procedure. Then it gets passed on to the individual countries to grant national approvals. We have gotten these national approvals in 14 out of 15 countries to date that were included in the application. The one we are still waiting for is Poland. That seemed to be taking a bit of time. And there's a couple of countries where we have a separate process: UK because of Brexit, Switzerland because they're not in the EU, and Italy because we're on a slightly different path there. All of these are submitted for marketing authorization, and we're expecting these approvals during the year. We've had a very, very important milestone for our company in February. So that just happened as we shipped the first bottles of Sedaconda isoflurane, so our proprietary drug, to hospitals in Germany. So now we have moved from a company aspiring to deliver the first and only on-label therapy for inhaled sedation to actual patients benefiting from our therapy, which of course is very, very exciting. Now, the question I get a lot, so what does that mean now? What can we expect in terms of sales ramp up? What I've tried to be quite clear about in the quarterly report is, of course, now that we are the only ones that are approved, we have a big ambition of converting most of what's today off-label to on-label. But I'm expecting a more gradual ramp up as opposed to a straight line up. The reason for that is that we don't launch in all countries at the same time. Some countries need to go through a local pricing and reimbursement process first, so it will be a bit of a staggered launch. But also every account, it takes some time until you get them switched, because you need to convince the ICU staff, you need to convince the pharmacist that it's worth paying a premium over the generics. Sometimes you have purchasing organizations involved, sometimes you have a schedule with the formulary committee meetings that you can't influence. So it does not happen overnight, but of course we're working on gradually transferring that market to our products. We had a very good milestone in January with NICE in the UK issuing a recommendation for Sedaconda ACD. And if you know NICE, they don't issue recommendations lightly, so that's a big success. And not only that, they also confirmed that there's a significant cost saving with our products compared to intravenous sedation. So if you look at one patient over a 30-day period,
you will see that a patient on inhaled sedation will save the system £3,800 compared to somebody on intravenous sedation. And the main reason for that is that these patients in that analysis left the ICU a few days earlier than intravenous sedation patients. And of course, that's fantastic for the UK, but NICE is one of these institutions that gets a lot of recognition also beyond the UK. And that puts us in a very strong position now, because we can not only talk about the clinical benefits that we've shown in our clinical trial, SET001, with more than 300 patients. So these were the things I mentioned: less opioid requirements, more spontaneous breathing, shorter, more predictable wake-up times. But now we can also talk about the savings that the hospitals will realize and the health economic benefits. If we switch gears and look at the United States, we've taken an important decision in the fall, very briefly after I joined the company, which is to build up our own commercial operations in the United States. And the reason for that is there's no doubt that the potential in the US is by far the largest of any individual market. So if I compare to our today's main market, Germany, you have 5 times the number of ICU beds, but also from a price level perspective, if you compare propofol, which is used for intravenous sedation and a good reference, the net price level, so what hospitals actually pay, is 3 times higher than what we see in Europe. So there's no doubt about the market potential, but at the same time, we're also looking at a target audience that's quite manageable even for a company our size, because there's less than 5,000 hospitals in the US that actually do have ICU care, and that you can cover with a field team size that we can afford from an investment perspective. Now, that decision does not mean that we will never look at complementary partnerships if something comes along and we feel like we can add more value by somebody helping us broadening the reach even more, or getting us access to hospitals we otherwise wouldn't get access to. But I think strategically, it's very important for us to have our destiny in our own hands and are able to pull through with this strategy. And we further strengthened our financial position after the capital raise in the fall, which gives us now the flexibility to also implement this strategy. Important milestone also on the regulatory process that is running in the US. We got the IND approved by the FDA just before Christmas, so a nice Christmas present, which now means that we can start our clinical program that we have aligned with the FDA. It's a study with 500 patients, essentially the same setup, same endpoints as we have already successfully run in Europe. But of course, FDA wants to see that this works in US patients. And we are fully on track here after the IND. We are working in setting up the sites, getting them trained, and are expecting the first patients in the clinic in April. We've also given the trial a name now, INSPIRE ICU, which stands for Inhaled Sedation versus Propofol in Respiratory Failure. Just looking at the timelines very briefly, as I said, we're expecting the first patients in the clinic in April. Then, of course, it depends a bit on how fast we can recruit patients. If we can meet our ambitious timelines, then we can hopefully finalize that trial during the year of 23, which would then mean that we can put the NDA into the FDA early 24. It is a 10-month review process, and if that goes well, we're looking at a potential approval in the end of 24 and probably a launch in early 25. So that's the timeline we are working against. Very clearly for me, the priorities are Europe and the United States, but we also had some progress during the quarter in other geographies. And here it's important to mention here we're talking about the device. So far the drug is only approved in Europe, but we're trying to expand the use of the device also in other geographies. We did get approval for Turkey and Argentina. Both of them are sizable countries, sizable potential markets. And we've also filed for marketing authorization in China and also in Brazil, which especially the addition of Brazil is interesting for us, because that is going to be the same distributor that's already quite successful in Mexico and Colombia. And if you followed us for a while, these countries actually did come up as the second largest markets in some quarters after Germany. So it's an important area for us.
On the supply side, we are also quite active, running a dual sourcing project, which is intended to reduce our dependency on individual suppliers. We are producing most of our medical devices in Asia today, and not just since COVID, but COVID has made it a bit worse. Of course, shipping from Asia to Europe is quite expensive and not free of risks either. So we are working on establishing a second source of supply for our main products. We've already started up production in the European Union for the Sedaconda syringes, which is an important accessory. Every patient needs 2 to 3 of those every day on top of the main product. And of course, the aim is to add step by step, add more products to that dual sourcing project over time. Yeah, that brings me to the end of the presentation. I hope I could give you a little bit of an impression that it's an exciting time for us. We are just about to enter the hot phase of the launch. So a lot of things are happening at the same time, progress in the US as well. So very exciting time for us, and I'm looking forward to any questions you may have. Thanks a lot. Thank you very much, Johannes. Very interesting presentation, and I can fully understand why you're excited about the opportunities for the company. Let's dwell back to the paradigm shift, which attracts me a lot of the advantages in using your product for the physician is obviously the lower opioid requirements. I think a lot of investors are fairly unfamiliar with the environment in an ICU ward. Could you explain why that is important? Yeah, no, certainly. I mean, that's important for several reasons. So, if you think about the ICU as an environment, which of course is a very kind of hectic, high stress environment, and patients by definition are critically ill, you will often see that these patients get a lot of different drugs, and opioids is very often one of them. There's different types of opioids because a lot of these patients obviously are in pain. Now, apart from the fact that it's generally good to have less drugs used in a single patient, opioids specifically have several effects that make life in the ICU even more difficult than it is anyway. First of all, opioids suppress the respiratory system, so people have even more problems breathing. You've probably heard if somebody has an opioid overdose, they will stop breathing, have a respiratory failure. Now here we're talking about patients that are mechanically ventilated, so need help breathing. So the less opioids you use, the better, of course, for these patients. But then there's also other effects of opioids, like, for example, they prolong the sedation, so it will be even more difficult for them to wake up. They will also lead to complications with constipation, for example, which, if you have a patient that is lying in the bed, is anyway a big problem for the patient, but also for the staff in the ICU. And if you can reduce that, that is of course a big plus. And what's quite significant about these findings is these patients needed 30% less opioids, but at the same time the pain was not more severe. So we're not giving them less opioids at the patient's expense. The patient is as well managed from a pain perspective as with intravenous sedation, but it's just a big advantage of using less of that. You mentioned NICE, or the UK market, and I think once again, I think a lot, at least Swedish domestic investors, are unfamiliar with NICE, and also that the UK is very much in the forefront when it comes to cost containment within healthcare. Can you explain a bit, because it's quite stunning figures which you have from NICE. Can you explain what NICE actually does and how it can affect users, not just in the UK, but also in the rest of the world? Could you please elaborate on that, please? Yes, no, of course. So in the UK, we have basically two processes that we're running in the same time. One is just getting the drug approved. That works with the MHRA, so the national authorities that approve the drugs. That process is still ongoing. We're expecting the approval during this year. What NICE is doing, they are looking at different medications and therapies, and are trying to issue guidances, which are then intended to help healthcare professionals, first of all, to
apply good medicine, but at the same time also keep cost under control. And what they have done with our therapy is they have, and this is a very, very thorough assessment. They have taken more than a year to look into this. They have looked at all available evidence for inhaled sedation, including our own clinical trial, but overall they looked at 21 clinical trials, and they also do a lot of cost modeling. So in our case, what they have done is they've looked at a post hoc analysis that was based on our clinical trial, where they compared patients that only got propofol and patients that only got our therapy. And if you compare those, there was a 4-day difference in terms of how quickly patients could leave the intensive care unit. And that, of course, since the ICU is the most expensive setting that you have in a hospital, that leads to a very significant saving. But they also looked at very practical things, like, for example, nurse time. How much time does a nurse take to switch out the propofol bag every couple of hours versus changing our disposables every 24 hours? And adding these effects up, they came to this £3,800 saving per patient if you look over a 30-day period, which is, of course, for us a very good outcome because we can now take this to customers, and it is not something that we have cooked up ourselves. Look, we have made an Excel sheet, and we think you can save something, but it's actually a very reputable institution in the UK that everybody in the pharma and healthcare world knows that has confirmed these findings, and that's a very good outcome for us. Very interesting. The opportunity in the US is immense, and we see you have a very clear cut and in my view, a very good way of addressing the US market. However, investors are quite familiar with the regulatory issues surrounding these type of companies. Could you in more detail outline the regulatory pathway in the US so investors understand where you are and where you're heading? Yes, so we have aligned on a regulatory pathway and a clinical program with the FDA. So we are quite certain what we need to deliver. Not saying that it's not a lot of work, but we know what to do. And the pathway is what's called a 505(b)(2) pathway. It's a drug-device combination. 505(b)(2) means that you don't have to start from scratch, but since isoflurane, the drug is approved in the US for use in the operating theater, not yet in the ICU, but in the operating theater, there's certain data that is already in existence and that we can bridge to, meaning we can use for the dossier. So we don't have to start from scratch, as you would have to do with a completely new chemical entity, but there's something to build on. The main element that we still have to do is a clinical program. It's a study, or essentially, actually, it's 2 equivalent studies with a total of 500 patients. And of course, a clinical trial is never completely risk-free. We've unfortunately seen that with different companies, also from Sweden recently. What gives me a lot of confidence is we have run more or less the same trial in Europe, and we had very good results. So we did show that inhaled sedation is as good as propofol from a pure sedation perspective, but we have shown superiority in things like wake-up times and opioid use, as we talked about, and spontaneous breathing. So never a zero-risk thing to do this, but we're very happy that FDA more or less accepted the same setup that we've already done in Europe. There's some small practical differences, for example, in how we need to do the blinding and what covers to put where and so forth, but the endpoints are essentially the same, which gives me a lot of hope that we will hopefully see the same benefits again. Now turning to the pandemic or COVID, that has distorted a lot for all companies, but for life science companies in particular. For some companies, there's been an opportunity. For others, obviously, not so much. Could you, now when we are looking at hopefully going to the end of the pandemics, where would you say Sedana is positioned for post-COVID, turning to that aspect of your sales? Yeah, so COVID is a bit of a double-edged sword for us, because on the one hand, you had a period now over 2 years where you had more
patients in the ICU that needed mechanical ventilations. We're selling a solution for mechanically ventilated patients, so they in the countries where we have a presence, like Germany, we rose a bit with the tide. At the same time, it also makes access to hospitals much more difficult. So it's more difficult for our field teams to be in the intensive care unit and work with the customers. So the effects we've seen from COVID is it opened more kind of first of all, it put us on the map, so more people became aware of us. We were starting up new hospitals because they were forced to. Maybe there was no propofol around, but the very positive effect of that is that we then saw that once the customers saw that this therapy actually works, we saw the use expand to other patient groups as well. So it was not just COVID patients, but then also your pneumonia patients, your surgery patients, your multiple organ failure patients, etc., etc. And that, I think, has put us on a better level, better platform for the launch. But of course, Sedana was never built to be a COVID company, so we are not planning for our sales are not dependent on the next COVID wave coming. Of course, we are trying to bring a solution for all mechanically ventilated patients. Going back to your marketplace, so to say. I mean, the ICU is a very specific, very peculiar place to be. But what we do have there is very professional and highly educated physicians. And when they see something which is favorable, they tend to go towards that product or whatever it is. If you look at, when you talk to ICU physicians, what is the feedback you get from them once they've started to use your product? Yeah, so I'm relatively new in the role. I started in October, so I used that luxury of being out there as much as I could and be present in these ICUs. I think I visited several dozens of ICUs in different countries. And that gave me a lot of confidence because when you speak to physicians that are using our products, of course, they intellectually understand the clinical trials that have been run, but they also say, I do see a difference in the patients that I'm caring for every day, which by definition is very critically ill patients. And that's very important for me. It still means, of course, that we have a lot of work to do because what we're asking for is a change of behavior. Propofol has been around for a very, very long time. Every nurse can do a propofol infusion in their sleep. They've done it thousands of times. And as you say yourself, in a high-paced and stressful situation like the ICU, there's always a reason to fall back to what you're used to. So when you're bringing something new, for our teams have to spend a lot of time to make this a routine right from the start and train the ICU staff, be there for a couple of days when the patient comes in, help them set up, answer all the questions, make them familiar. And what helps us a lot is all the people that we have out in the field are former ICU nurses. So we hire people from intensive care units who know that environment and know how to speak to other nurses, know how to speak to physicians, because they come with a completely different credibility. Because as you can imagine, in an ICU, the tolerance for salespeople only trying to deliver a sales message and standing in the way, not knowing their stuff, is very, very low. And there I think we have a big advantage with our people being very qualified just from a medical perspective, because all of them have worked as a nurse before. A bit twist on that, sort of from a geographical perspective. Do you see any difference, let's say, between a German ICU physician and a US one? Are there any differences how they view your product? Yeah, it's not just between Germany and the US. There's big differences between countries in general how ICUs are run. So, for example, in the US, you have a special type of nurse that we don't even have in Europe. It's not even called a nurse, a respiratory therapist who's responsible for only the ventilator and everything that has to do with the respiratory tract of the patient. That role, for example, does not exist in Europe. But you also have differences like
like sometimes you have an ICU run by an anesthesiologist that also works in the operating theater. Then the step of introducing gas to the intensive care unit is usually not very complicated because they're used to working with gas in the operating theater. If you have a unit that is run by an intensivist who doesn't work with the gas, you probably need to spend more time to get them comfortable with a slightly different setup and make them comfortable with the gas use in the ICU. So there is differences which we have to be very, very aware of, and we also, of course, have to tailor our commercial approach depending on these differences. Well, I don't have any further questions now. I really want to thank you for a very interesting presentation of a very interesting company. Thank you for coming to Erik Penser. Thank you very much for having me, and thanks for the questions. Thanks.
Hello and welcome back to Erik Penser Bank and our Healthcare Day. Now it's time to introduce Andrew Udell from Calliditas that is joining us for the presentation today. Nice to see you again, Andrew. Go ahead. Nice to see you too. Next slide, please. Before we start the presentation, please be aware of any forward-looking statements. Next slide, please. Good afternoon, everyone. My name is Andy Udell, and I'm the president of Calliditas North America. Calliditas Therapeutics is a commercial-stage biopharma company focused on novel treatments and orphan indications. Headquartered in Stockholm, our initial focus is on renal and hepatic diseases with significant unmet needs. We have been the pioneers in immunoglobulin A nephropathy, IgAN, as exemplified in both our 150-person phase 2b study which was published in The Lancet in 2017, and the top-line data from the ongoing phase 3 NefIgArd trial, which we reported in November 2020. Both clinical trials met primary and key secondary endpoints. On December 15, 2021, our first commercial product, Tarpeyo, delayed-release capsules, became the first and only FDA-approved drug in IgAN and was approved under accelerated approval to reduce proteinuria in adults with IgAN at risk of rapid disease progression, generally a UPCR of equal to or greater than 1.5 grams per gram. We continue to push forward in an effort to build an integrated orphan and nephrology-focused business through in-licensing or acquisition of product candidates. In addition, our strong pipeline is focused on liver and kidney indications and includes our first-in-class NOX inhibitor platform. As you can see at the bottom, we are publicly listed on both Sweden and in the US on the NASDAQ. And please note, this slide was submitted prior to our press release earlier today when we reported our strong cash balance as of December 31st, 2021 of 955.5 million SEK. If you want to switch the slide, please. Yeah, this pipeline chart illustrates our first commercialized product in IgAN, and below the clinical trial programs with our NOX inhibitor, Sedana, which I'll discuss later in the presentation. So you can go to the next slide. Okay, so let's begin with a little background on IgA nephropathy. IgAN is a large orphan disease with an estimated prevalence of 130 to 150,000 in the US and 200,000 in Europe. A significantly higher prevalence of IgAN has been observed in Asia, including in Greater China, where it has historically been the leading cause of end-stage renal disease. While the exact origin of the disease is unknown, genetic predisposition is required, but is not sufficient. So it is possible that environmental, dietary, bacterial factors, or all the above play a role. More than 50% of patients diagnosed with IgAN are at risk of developing end-stage renal disease within 10 to 20 years. This results in dialysis or a kidney transplant as the only treatments. In addition, elevated levels of proteinuria have been correlated to disease progression and worsening outcomes, as demonstrated in the graph that you can see here in the middle of the slide. Next slide. An accepted theory as to the pathophysiology of the disease is that it originates in the ileum with the Peyer's patches and the production of secretory IgA antibodies. IgA antibodies play a key role in the immune system, protecting the body from foreign substances such as food-derived factors, bacteria, and viruses. In patients with IgAN, these antibodies are found in the circulation. They lack galactose units in the hinge region and are immunogenic, which causes complexes to form between the IgA antibodies and autoantibodies. As you can see at the bottom of the illustration here, these complexes deposit in the kidney where they cause an inflammatory cascade and destroy the glomeruli, which are the filtration mechanism of the kidney. Over time, this reduces the kidney's ability to remove waste products from the blood, and gradually kidney function declines, ultimately resulting, once again, in end-stage renal disease for many of these patients. Next slide. Our lead product, Tarpeyo, developed under the name Nefecon, was designed to target the origin of the disease. The product combines a novel targeted release capsule with budesonide, a highly potent and local-acting corticosteroid. Budesonide undergoes a substantial first-pass metabolism with a view that this minimizes the systemic side effects. The delayed-release capsules are enteric-coated,
to remain intact until they reach the ileum. Each capsule contains coated beads of budesonide that target mucosal B cells present in the ileum, including the Peyer's patches, which are responsible for the production of these galactose-deficient IgA antibodies. Next slide, please. So let's take a look at our phase 3 NefIgArd study. The trial contains two parts, Part A and Part B. Part A included 200 patients. As you can see from the diagram, after screening, all patients remained on optimized RAS inhibition and were randomized to receive Tarpeyo or placebo for 9 months with a 3-month follow-up. During the 3-month follow-up, patients stopped the drug, yet remained on optimized RAS inhibition. The positive top-line data from Part A was reported in November 2020 and formed the basis for accelerated approval for Tarpeyo. Prior to reviewing the results of Part A, let me summarize Part B, which is the post-approval follow-up trial design to confirm the long-term renal benefits of the observed proteinuria reduction. Part B will consist of a total of 360 patients, which includes those 200 from Part A. All 360 patients will follow the protocol on the slide, which is Part A, followed by an additional 12 months of observation. Readout for the completed trial is expected in early 2023. As you can see here on the right, baseline characteristics from Part A of trial are listed on this chart. Of note here are the mean UPCR of 1.6 grams per gram and the mean eGFR of 58 milliliters per minute. Next slide. The primary endpoint of Part A was reduction in proteinuria. As you can see, the patients taking Tarpeyo had a reduction in proteinuria of 34% compared to 5% for placebo. This is a statistically significant reduction with a p-value of 0.0001. The list of adverse events are on the right side of the chart that you see there, with the majority really being mild or moderate in severity. The most prevalent were hypertension and peripheral edema, listed at the top there. Next slide. So let's take a look at the key regulatory and developmental milestones. So as we discussed, we reported the Part A readout in November 2020. Following this, we completed our recruitment of the 360th patient in January 2021. In the U.S., the NDA was filed in March 2021, and FDA accelerated approval, as I mentioned earlier, was granted in December 2021. In May of 2021, we filed for conditional approval with the EMA, and we have a target opinion date this quarter for conditional approval in the EMA. As stated earlier, the readout of the completed NefIgArd trial will be in early 2023. Next slide. So now we're going to shift gears a little bit and review the U.S. market and the organization development that supports and supporting our commercialization and launch of Tarpeyo. So next slide. And we'll talk about the commercial readiness. Next slide. So first, the U.S. prevalence, as I talked about earlier, is estimated between 130 and 150,000, with more than 50% of patients progressing to end-stage renal disease. End-stage renal disease leads to dialysis and kidney transplant, both of which, as you can see here, are expensive, life-interrupting, and cause a reduction in quality of life. In a recent survey of 188 nephrologists conducted prior to the approval of Tarpeyo, 52% indicated they believe there are few or no effective treatment options currently available. And the nephrologists anticipate that 65% of their IgAN patients will progress to dialysis. Once again, the survey conducted prior to Tarpeyo's approval demonstrated the nephrologists familiar with the product expressed that they were extremely likely to prescribe Tarpeyo to 70% of their IgAN patients. Next slide, please. A key element to launching is market access. In addition to pricing and reimbursement, this consists of trade and distribution, as well as patient services. On December 15th, the day that we got approval, we launched our full-service patient provider support and services program called Tarpeyo Touchpoints. It's designed to streamline access of Tarpeyo for the appropriate patients. The program uses Biologic's Pharmacy Elite model, which contains a hub and exclusive specialty pharmacy services integrated, and it's all under one roof. This includes a dedicated team of care navigators as well as designated rare pod team that contain nurses, pharmacists, and fulfillment distribution team. Additionally, integrated into these services for qualifying commercially insured patients are our copay assistance program.
This program in the hub is intended to provide white glove services for all patients that receive our product. Next slide, please. Our U.S. organization consists of experienced leaders in medical affairs, marketing, market access, and sales. Our medical affairs team has been in place for the last few years, educating and meeting with KOLs throughout the U.S., discussing disease pathophysiology and all things IgAN. We've been active at relevant congresses, active publication plan, and have had many interactions, both virtually and in person, with KOLs and thought leaders throughout the country. In addition, we've been supportive and very involved with all the leading IgAN patient advocacy organizations. Our sales force consists of approximately 40 territories. While sales management was in place by the middle of last year, contingent offers were in place and became effective on December 15th for the 40 sales representatives. Our recruitment was focused on rare disease, specialty product, and nephrology market experience. Over 70% of the sales force comes to us with nephrology experience. We feel that's key and very important in getting out of the gates quickly. Our field force is designed for optimal reach and frequency of the approximately 3,500 nephrologists that treat the vast majority of IgA nephropathy patients in the U.S. Upon approval, initial, often inbound interactions have been very encouraging, and as we reported earlier in January, or late in January, I should say, we recorded our first sale and have begun selling the product in January, which is a huge milestone for our company. Next slide. While we're commercializing ourselves in the U.S., we are commercializing via partnerships outside the U.S. We partnered with Everest Medicines in 2019 for Greater China and Singapore. The deal consisted of initial upfront payment of $15 million and up to additional $106 million in U.S. dollars. In addition, the deal consists of royalties on annual net sales at a low to mid-teen %. In 2021, we announced our partnership with STADA and in the EEA member states, Switzerland and the UK. The deal consists of an upfront payment of 20 million euro, additional milestones of 77.5 million euro, plus tiered royalties on net sales at low 20s to low 30s %. To date, both partners have been excellent and great collaborators. Next slide, please. Okay. So now I'd like to turn to the company's NOX inhibitor platform and talk a little bit more detail about the science of NOX enzyme inhibitors and their applications in conditions where fibrosis plays a key role in the underlying pathophysiology. Next slide. We acquired the NOX inhibitor platform in 2020, and our first-in-class NOX inhibitor platform has led to the development of setanaxib, a new therapeutic class and the first NOX enzyme inhibitor to reach the clinical phase of development. The NOX enzyme family, which comprises 7 different enzymes, are key to the generation of reactive oxygen species. Reactive oxygen species are the central orchestrators of multiple different inflammatory and fibrogenic pathways and are therefore important in many different diseases where inflammation and fibrosis are involved in the underlying pathophysiology. Setanaxib is an inhibitor of the enzymes NOX1 and NOX4, which are particularly important in inflammatory and fibrotic processes, respectively. Next slide, please. PBC is an orphan disease. It's a progressive and chronic autoimmune disease of the liver, which, if untreated, ultimately leads to liver failure and the need for transplant. Following the promising outcome of phase 2A clinical trial in PBC, where setanaxib showed important effects on liver enzymes, liver stiffness, and important quality of life outcomes, we have initiated and started enrolling patients into a global phase 2B/3, double-blind adaptive design study in which approximately 318 patients with PBC, elevated liver stiffness, and an inadequate response or intolerance to UDC, which is the standard first-line treatment, will be randomized to one of 2 doses of setanaxib or placebo. The treatment period will be 52 weeks. Importantly, doses of setanaxib elevated in this study are up to 2-fold higher than those in the previous phase 2A trial. These higher doses have been shown to be well tolerated and result in higher exposures, based on a healthy volunteer study conducted last year. After 99 patients have been enrolled and treated for 24 weeks, an interim futility analysis will select 1 dose of setanaxib to continue into the phase 3 part of this study.
The interim futility analysis is targeted for the second half of 2023, and the final analysis, based on outcomes at 52 weeks and 318 patients, is expected in late 2024 or early 2025. Next slide, please. Based on preclinical data, we believe that setanaxib also has important effects in solid tumors. We know that clinical response and outcomes in a number of solid tumors can be affected by the tumor microenvironment, and in particular, the density of tumor-infiltrating lymphocytes in the tumor. Presence of these cells in tumors is important for checkpoint inhibitors, such as pembrolizumab, to be effective. We know that another important cell called the cancer-associated fibroblasts, or CAFs, which highly expresses NOX4, seem to shield tumors for tumor-infiltrating lymphocytes. Patients with head and neck cancer and tumors with CAF density have poor outcomes in terms of survival. CAFs are identified through this staining. We have found that in relevant mouse models with CAF-expressing tumors, co-administration of setanaxib with anti-PD-1 checkpoint inhibitor leads to improved outcomes compared to either treatment alone, as you can see in the illustration on the lower right there. Okay, next slide, please. We've therefore designed a phase 2 proof of concept to build on the important preclinical data indicating potential benefits of administering setanaxib and pembro together. In this double-blind study, approximately 60 patients with relapsed or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck will be randomized to receive either setanaxib or placebo. At the time of randomization, all patients will also be started on pembro using a standard treatment regimen. Patients will have a tumor biopsy prior to randomization and again after 3 cycles of pembro treatment. Treatment will continue until disease progression, unacceptable toxicity, or investigator or patient decision to continue. Outcomes will include evaluations of tumor size, tumor biology, and other standard oncology trial treatment outcomes. An interim readout is expected in late 2020 with the final data readout in 2023. Next slide, please. Before I conclude, I wanted to show you the summary again of both the recently accomplished and anticipated milestones in 2022 and 2023. The most significant upcoming milestone for Calliditas will be the EMA response to our regulatory filing and the potential launch in Europe if approved. If we go to the next slide. I guess I'll conclude maybe by just leaving this slide up, and Ludwig, if you want to, I'm happy to take questions. Like that. Thank you, Andy, for the presentation. Great as always. So obviously, what we are all interested in is, can you give any indication on how the sales are progressing? The quick answer is no. I think we obviously reported our first sale in January. We were very ready. It is a very eager and enthusiastic audience. As I mentioned earlier, the inbound communication unsolicited has really been super. It's been wonderful and very positive. So this is the first product indicated in this space, and from the advocacy, patient groups to the physicians themselves, has been just a great reaction. We had to get our sales force on board, trained and out, and it's just very early to provide anything of substance to you right now. Sorry. Yeah, makes sense. So obviously you're using a specialty pharma for Tarpeyo. Can you just explain to us the key differences between using a specialty pharma and a normal pharma, so to say? It's a good question. So if a product was for a general population or an extremely large population, you would have to put it in the supply chain. You'd want it on every pharmacy in every corner so that people can get a prescription from their physician and walk into a pharmacy who would stock the product. Obviously, this is an orphan disease, a rare disease, so it's a smaller population. It's also a specialty product that's only written by nephrologists. So what happens is here, every single patient, we did a lot of research on this, and we streamlined the trade and distribution to be the most exclusive or the shortest path possible with one specialty pharmacy.
And so what happens now is every patient goes to that Tarpeo touch points that I showed you earlier with their prescription. It gets entered, they enter the system, and they really get white glove service. They get handheld through the benefits verification process. They get a call and they say, hey, your medicine's going to ship tomorrow. It's going to cost this. It's going to ship tomorrow. And then they get a call 10 days later, how are you tolerating the medication? Everything good? Okay. 28 days, your refill is being shipped to you tomorrow. You should get it at your door. So it's really, it provides you to do this hands-on white glove service because it's not a massive population that you're dealing with here. And obviously, you don't want to waste having stocking 60,000, 70,000 pharmacies throughout the country when you have a population this size. All right. Yeah, that's interesting. And in terms of Q1 now, the first quarter that you're gonna report product sales, can we expect some kind of inventory effect here, where you like sort of build up an inventory at the specialty pharmacy, or how should we think here? So it's not so similar to. I'll answer that similarly to the last question at the beginning, meaning if we had to stock, tens of thousands of pharmacies, then you're selling a lot of product. They take it on hand. This is one pharmacy, and everything's pretty streamlined. So there's not a lot of fluff. There's not a lot of product sitting in warehouses and things like that. We have enough to cover certainly what we anticipate for sales, and so you're not going to. It's going to be pretty close to actual demand, is what I'm trying to get at. Yeah. Okay. Understand. And we got a question from the audience that was wondering about the regulatory process in Europe, and if you expect a opinion date now in March. We do. We still think we're on track for having in the first quarter is the quick answer from CHMP. We think by the end of this quarter, yeah. Yeah, okay. So you had, because in January you had a meeting where you answered outstanding questions, right? Yes, and I think there's been, a second round of that questions, and I think we're still, my understanding is everything is on track for that timing still. Is what we're anticipating. Perfect. And just out of curiosity, have you looked at a recently approved drug called Lupkynis? And if you have, do you see any similarities between Lupkynis and Tarpeo? So it's funny, that kind of popped on the radar screen. That was approved in January of 2021. So almost exactly a year, a little bit less than a year ago. We do look at that. It first started cropping up a lot in our research with payers, and they started pinning us because when you're looking at an orphan disease and a first-in-class, the payers in particular, they're wondering what to compare it to. They have no price benchmark for some of the stuff. As they start to learn about the disease, that's when they see the burden of the disease, and they start to define the value based on this and the clinical, economic, and societal benefits. But we did start hearing it pop up there. That was the first instance of that, and so we do get cited for it. I mean, it is treated by nephrologists also, and so we do hear that every now and then. There are definitely some similarities, I guess, but somewhat of a similar patient population size. But we shall see. Yeah. How the results are. Okay. Yeah, it's just interesting to hear your perspective. And then I was wondering about the part B here. Maybe it's hard for you to answer this, but how confident are you that we will indeed read out positively in part B? What factors do you think speaks in your favor of this? I think just data, meta-analysis, and data from that has been looked at over time, and the impacts and the results that we've seen for the 9 months. I find it all very encouraging. I would be surprised if anything different happened over that period of time. I think it's just, once again, these are observational. It's an observational period, and so it's showing how long and effective the product will be over the next
15 months after they stop taking the product. But I remain confident that the results will be strong. Yeah, great. And one last question from me here, Andy. Maybe you touched on it, but then I missed it. The oncology studies for Sentinel Xib, when can we expect some news from there? I think that the best I'll say here is, if you could, well, I could just look at, we think that in 20, we're going to initiate the proof of concept in 22 here. So I think that we're going to look at the very end of this year, or 2023, we'll start to get the readouts. We'll get an interim readout of this proof of concept prior to the end of this year, I think. And then the final readout of this study will be next year, at some point in 2023. Okay, great. Thank you for that, and thank you for attending today. Thank you. Appreciate it. Thanks. Bye. Bye-bye.
varmt välkommen tillbaka. Här ska vi köra igång nästa presentation. Och jag har med mig här Martin Åmark med Xbrane Biopharma. Varsågod Martin, stenen är din. Tack så mycket. Så som sagt, Martin Åmark heter jag, vd för Xbrane och är här för att presentera bolaget. Vi är en utvecklare av så kallade biosimilarer. Och det är alltså uppföljningsläkemedel på redan godkända biologiska läkemedel som vi kan lansera efter patentutgång på originalläkemedlet och till en lägre prispunkt. Och jag ska bara ge några highlights till att börja med kring bolaget. Våran ledande biosimilarkandidat kallar vi för Xlucane. Och det är då en biosimilarkandidat på ett ögonläkemedel som heter Lucentis, vars patent går ut i juli i år. Vi är i registreringsfasen med den här produkten. Vi har skickat in ansökan om marknadsgodkännande till EMA, Europeiska läkemedelsverket, och kommer inom kort att skicka in ansökan till FDA, Amerikanska läkemedelsverket, för att sedan kunna tillsammans med några två partners, Stada och Bausch + Lomb, lansera den här produkten senare under året. Så det är väldigt spännande och det är en stor marknad vi adresserar med den här produkten. Marknaden på 11,7 miljarder euro om vi ser på 2021 års omsättning, och det är då så kallade VEGF-alfa-hämmare för oftalmiskt bruk. Och vi har en ambition att generera ungefär 100 miljoner euro intäkter, vinstdelning från våra två partners Stada och Bausch + Lomb, tredje året på marknaden, och så blir det alltså 2025. Så det var en ambition som vi står fast vid och tror är fullt möjlig givet marknadsstorleken och de förutsättningar som finns. Så det är väldigt spännande och intressant såklart. Sen har vi en preklinisk portfölj av biosimilarkandidater. Den nästa kallar vi för Ximzane, biosimilarkandidat på ett läkemedel mot ledgångsreumatism som heter Cimzia och säljer för nära 2 miljarder euro. Här gjorde vi nyligen en affär med det amerikanska läkemedelsbolaget Biogen som kommer att bli vår utvecklings- och kommersialiseringspartner för det programmet. Men en spännande situation, för här är vi den enda utvecklaren av en biosimilarkandidat på ett läkemedel som säljer för 2 miljarder euro. Och här pratar vi om patentutgång vid 2025. Och sen utöver det så har vi 3 biosimilarkandidater på originalläkemedel inom cancer. Och det är produkter som faller ut då 2028 och framåt. Så det är mer utveckling i ett tidigt stadium för vår del. Då. Men otroligt spännande det också. Och nu har vi etablerat en plattform teknologiskt som ger oss lägre produktionskostnad än konkurrerande system när det kommer till biologiska läkemedel och biosimilarer. Vi har den kompetensen internt som krävs för att driva igenom den här typen av utvecklingsprogram, 60 anställda idag. Och vi har de faciliteter som krävs i termer av laboratorieutrustning för att kunna köra flera parallella program. Så nu har vi en klar och tydlig ambition. Vi ska initiera ett nytt utvecklingsprogram per år. Vi vill fortsätta utlicensiera våra program i ett prekliniskt stadium, liksom vi nu gjorde med Biogen. Och med en sån affärsmodell och såklart på basis av intäktsgenereringen från vår ledande produkt Xlucane bedömer vi att vi kommer kunna bli kassaflödespositiva mot slutet av 2023 eller början av 2024. Så det är ambitionen som vi har framåt. Men först här och bara ta ett steg tillbaks. Vad är då en biosimilar? Och då måste vi börja med vad är ett biologiskt läkemedel? Ett biologiskt läkemedel består av ett protein som aktiv substans. Och proteiner är molekyler som är så pass komplexa i sin struktur att du inte kan tillverka dem med så kallad kemisk syntes, utan du måste använda det av rekombinant DNA-teknologi. Du genmodifierar en värdcell och gör det på så sätt att du instruerar värdcellen att tillverka det här proteinet du är intresserad av. Och en biosimilar då är en så snarlik produkt som möjligt jämfört med
det biologiska läkemedel som då är referensprodukten. Och när vi utvecklar en biosimilar så introducerar vi egentligen samma gen i våra värdceller som originalprodukten gör och då som instruerar värdcellerna att tillverka proteinet. Men vad som kommer ut på andra sidan kan man enbart påvisa att det är väldigt likt men aldrig identiskt. Det finns en naturlig variabilitet i tillverkning av biologiska läkemedel även från batch till batch för originalläkemedlen, och analysmetoderna som finns till hands kan bara påvisa väldigt hög likhet men inte absolut identitet eller att det är en identisk kopia. Så det är en biosimilar, och vi gillar det här segmentet. Vi tycker det här möjliggör då för oss att utveckla läkemedel snabbare till en lägre investering och till en lägre risk jämfört med novella biologiska läkemedel. Ungefär tar det 67 år för oss att ta fram en biosimilar. Ungefär 100 miljoner euro behöver vi investera. Men det viktiga är att när vi tar produkten in i klinik, eller främst fas 3-studien, då är risken tämligen låg. Om man ser på historiken av utveckling av biosimilarer så har 95% av produkterna som har tagits in i en fas 3 riktad mot europeiska och amerikanska marknader kommit till marknadsgodkännande. Och det är såklart också i fas 3 som vi investerar större delen av de här 100 miljoner eurona i programmet, och det görs då till, skulle jag säga i alla fall, en tämligen låg risk. Det är också så att när man kommer ut med en biosimilar så adresserar man ofta en väldigt stor marknad. Många av de här biologiska läkemedlen är blockbuster, säljer för flera miljarder euro. Och man kan snabbt ta en signifikant marknadsandel av de här originalläkemedlen. Och på de här två graferna på den här bilden, på vänster sida är det Europa och på höger sida då USA. Det så kallade penetrationskurvor, det vill säga volymmarknadsandelen över tid för de biosimilarerna som har introducerats jämfört med respektive originalläkemedel. Och vi kan se hur de här kurvorna har blivit brantare och brantare i de senare lanseringarna, och det är på basis av ökad komfort hos läkare, patienter att använda sig av de mer kostnadseffektiva biosimilarerna istället för originalläkemedlet, och också såklart tryck från de som är syvende och sist betalar för läkemedlen att man ska gå mot det billigaste alternativet. Så att nå 40% volymmarknadsandel efter 12 månader är inget ovanligt. Det är det vi har sett nu i de senaste lanseringarna. Och i snitt har det varit 2-3 biosimilarer ungefär som har kommit på respektive originalläkemedel till marknaden, vilket då har resulterat till en prisreduktion på någonstans mellan 20-40% jämfört med originalläkemedelspris innan patentutgång. Och den största drivkraften bakom hur stor den här prisreduktionen blir är antalet biosimilarkonkurrenter som kommer in. Och det är ju rätt intuitivt och logiskt. Vi bedömer det som att vi har en edge i den här marknaden i utvecklingen av biosimilarer, främst på basis av plattformsteknologi som bolaget grundades på en gång i tiden. Den ger oss högre så kallad yield jämfört med andra system som typiskt sett används. Och vad är då yield? Det är alltså antal gram protein vi får ut per liter fermenteringsmedia i processen. Och det är viktigt för att de här produkterna tillverkas i större fermenteringstankar, och vi går sedan till en kontraktstillverkare och betalar mer eller mindre en fast kostnad för att ockupera en produktionstank då egentligen på en viss skala under en viss tid. Och kan vi få ut 10 gram istället för 1 gram av proteinet, den aktiva substansen vi är intresserade av, får ju det en radikal påverkan på den slutgiltiga enhetskostnaden per vial eller spruta. Så det är jätteviktigt, och vi har byggt vidare på vår plattformsteknologi. Vi har
breddat från världsceller av formen E. coli, vilket vi började med, till mammalieceller av formen CHO. Vi har nu 10 godkända patent och 15 patentansökningar som är pending. Då. Så det tycker vi är väldigt starkt med oss som utvecklare. Jag tror också en stark faktor varför vi har kunnat attrahera så bra kommersialiseringspartners som vi har i Stada, Bausch & Lomb och nu senast Bayern. Så här är vår portfölj. Xlucane och Lucentis biosimilaren där vi har Stada, Bausch & Lomb som partners. Xcimzia nästkommande produkt, biosimilarkandidat på Cimzia, där var Bayern som partner och sen var en onkologiportfölj då, som adresserar Opdivo, Keytruda och Darzalex respektive. Totalt så adresserar vi 32 miljarder euro med den här portföljen, och då tänker vi alltså den sammanlagda årliga försäljningen för referensläkemedel, och det är 2021 års siffra. Så en väldigt stor marknad vi adresserar med den här portföljen. Låt mig gå lite mer på djupet då kring våran ledande produktkandidat Xlucane. Som sagt då en biosimilarkandidat på ögonläkemedlet Lucentis. Lucentis används i behandling av ett antal allvarliga ögonsjukdomar, främst åldersrelaterad makuladdegeneration. Det är en sjukdom som leder till försämrad syn, i värsta fall blindhet, av de som drabbas. Stort sjukdomstillstånd. Vi bedömer att det finns ungefär 18 miljoner påverkade ögon globalt, 5 ungefär i Europa och USA. Och vi bedömer som att ungefär hälften går obehandlade även i den här regionen, och majoriteten går obehandlade i resten av världen. Anledningen höga kostnader på originalläkemedlen. Vi pratar alltså om mellan 50 till 100 000 kronor per patient per år i läkemedelskostnader för att gå på den här behandlingen. Och de stora produkterna som används då är de godkända produkterna Lucentis och Eylea respektive. Sen används ett cancerläkemedel som heter Avastin off-label för de här ögonindikationerna, och det görs enbart för att det kan göras till en lägre kostnad. Så även det är ett tecken på att det här är en marknad i behov av mer kostnadseffektiva alternativ, och användandet av Avastin off-label är behäftat med en högre säkerhetsrisk än de godkända produkterna Lucentis och Eylea. Så vart är vi då utvecklingsmässigt? Vi har då genomgått den här större fas 3-studien som vi kallar för Explore, där vi då jämförde vår biosimilarkandidat Xlucane med originalläkemedlet Lucentis. Vi rekryterade ungefär 580 patienter med åldersrelaterad makuladdegeneration och en så kallad ekvivalensstudie där primära effektmåttet då var att jämföra synförbättringen helt enkelt 8 veckor in efter initierad behandling mellan grupperna. Och vi kunde då påvisa ekvivalens, vilket då man gör på basis av att det 95% av konferensintervallet runt skillnaden mellan grupperna faller inom den överenskomna ekvivalensmarginalen med myndigheterna. Och på basis av den här datan då så har vi skickat in ansökan om marknadsgodkännande till EMA, och vi kommer att skicka in ansökan till FDA i mars månad, nästa månad. Och om allt går väl då så hoppas vi kunna få godkännande för Xlucane under andra halvan av det här året i Europa, och sen sedermera i USA, och att vi då kan se fram emot en lansering i de här territorierna av då Stada respektive Bausch & Lomb. Några ord om marknaden. Total försäljning på 11,7 miljarder euro i 2021, och då ser vi på årlig försäljning av både de här två produkterna Lucentis och Eylea, även produkten BOVU, men den är av mycket mindre storlek då jämfört med de två förstnämnda. En marknad som har växt med 9% per år sedan 2016, så stark fortsatt tillväxt, och det är väl den stora andelen obehandlade patienter som ligger bakom en fortsatt stark tillväxt i den här marknaden. Och Lucentis och Eylea är två likvärdiga
läkemedel de används med liknande frekvens även om Eylea på labeln ska ges var 8:e vecka och Lucentis var 4:e vecka, så används de de facto med samma frekvens, samma prissituation och effekt- och säkerhetsprofil. Då. Och som sagt då, 2 starka partners när det kommer till kommersialisering av den här produkten. Bausch & Lomb som en ögonspecialist kommer att sälja och marknadsföra produkten i Nordamerika och Stada i Europa, vissa länder i Asien och Mellanöstern. Då. Så det är Xlucane. Om vi då går vidare mot resten av våran portfölj, tycker nu vi har som sagt plattformen på plats för att verkligen kunna ha igång det här maskineriet i att introducera nya program på årlig basis och köra flera parallella program. Plattformsteknologin, teamet och också de nya lokalerna vi har med relevant utrustning. Och den andra produkten då, våran biosimilar på Cimzia. Och Cimzia är då en så kallad TNF-alfa-hämmare, används i behandling mot främst ledgångsreumatism. Det är en differentierad produkt skulle jag säga i en bredare marknad på ungefär 40 miljarder euro av TNF-alfa-hämmare. I och med att det är den enda produkten som är kliniskt bevisad att vara säker för gravida och ammande kvinnor. För att det är en så kallad pegulerad molekyl som inte tar sig in till fostret. Säljer då för ungefär 2 miljarder euro per år. Och vad som är intressant här är att Xbrane är den enda utvecklaren, i alla fall publikt annonserad, som gör en biosimilarkandidat på Cimzia specifikt. Och vad vi tror ligger bakom det är de tekniska svårigheterna att göra den här produkten till en produktionskostnad som gör kommersiellt gångbart. Och vi bedömer att vi har lyckats med det tack vare vår plattformsteknologi. Så här är en situation hur vi kan göra någonting unikt som till synes ingen annan lyckas med på basis av vår plattformsteknologi. Och det har lett då i sin tur till att vi har kunnat knyta oss an Biogen som utvecklings- och kommersialiseringspartner för det här programmet. De flesta känner väl till Biogen, ett stort amerikanskt läkemedelsbolag och pionjär inom biofarmaceutiska läkemedel. Jag tycker vi har en attraktiv deal på plats. De betalar en upfront nu på 8 miljoner amerikanska dollar till Xbrane. Sen är det milstolpebetalningar på ytterligare 80 miljoner amerikanska dollar och sen royalties på försäljning när produkten kommer till marknad. Och Biogen kan det här området. De har Tyrea biosimilar på TNF-alfa-hämmare på marknaden redan. Så att det är en väldigt bra partner ur kompetens- och erfarenhetsperspektiv, både när det kommer till den fortsatta utvecklingen och kommersialiseringen. För det ska vi säga, vårt ansvar i det här arrangemanget är att slutföra det prekliniska utvecklingsarbetet varefter Biogen tar vid och finansierar den vidare utvecklingen inklusive de kliniska studierna. Så det är en väldigt attraktiv affär för oss i termer av hur snabbt det här blir ett nettopositivt program, och om du ser på det ur ett avkastning på investerat kapitalperspektiv så är det otroligt attraktivt. Då. Och sen har vi då vår onkologiportfölj, biosimilarkandidater på Darzalex, Keytruda, Opdivo respektive, stor marknad, 27 miljarder euro i dagsläget. De är prognostiserade att sälja för nära 45 miljarder euro 2026 och när då patentutgången börjar närma sig. Det är en otroligt stor marknad, så att det är väldigt, väldigt spännande att kunna komma igång med den här portföljen också. Sammanfattningsvis, väldigt spännande läge för bolaget med nära förestående förhoppningsvis då godkännande av vår ledande biosimilarkandidat Xlucane och sedermera lansering. Spännande med vår prekliniska portfölj och affären vi nu gjorde med Biogen kring vår Cimzia biosimilar och våran onkologiportfölj. Och sen också att vi verkligen nu har skapat setupen för att kunna få mer av ett maskineri runt det här och introducera ett program årligen, fortsätta göra den här typen av affärer vi har gjort med Biogen och på basis av intäktsgenerering från Xlucane komma till slut till ett kassaflödespositivt stadium i bolagets utveckling mot slutet av 2023 början av 2024. Så med det sagt, stort tack för att ni lyssnade och vi kan ta frågor.
Tack Martin, otroligt spännande. Verkligen, ni har alla tiders händer nu. Jag tänkte, du nämnde det här med konkurrenssituationen för Cimzia, men jag tänkte ställa en lite följdfråga för den, fast för eran huvudläkemedelskandidat. Hur ser den situationen ut där på den fronten? Ja, men det är en bra fråga. Där har vi 2 konkurrerande biosimilarkandidater. Då. Dels en produkt som utvecklades av Samsung Bioepis och de facto kommer att kommersialiseras av Biogen. Och en produkt som utvecklades av Formicon och kommer att kommersialiseras av ett bolag som heter Coherus i USA och Teva i Europa. Så de 2, jag förväntar mig att se 3 biosimilarkandidater varav Xbrane är en på Lucentis. Då. Är det någon av dem som är i produktionsfasen just nu? Nej, för patentet på originalläkemedel går ut i juli i år och det som alla inväntar att då kunna påbörja kommersiell produktion av produkten. Sen om vi fortsätter på Lucentis och Xbrane-spåret där. Du nämnde Avastin och att det används ofta off-label. Hur ser du på de riskerna? Hur tror du att det kan påverka prissättningen på er produkt i framtiden? Det ser jag bara som en möjlighet. För att om du tänker på det så här, idag så är det ungefär en tredjedel av alla injektioner som görs med Avastin. Och det görs ju på grund av att man kan få läkemedel till en lägre kostnad. Introduktion av biosimilarer kommer ju inte öka användandet av Avastin, utan snarare ser det som en möjlighet att vi kan skifta en del av volymen från Avastin till biosimilarkandidater. För då har vi någonstans godkända produkter för indikationen som kommer i slutändan förfylld spruta för ändamålet till en prispunkt som är lägre, signifikant lägre än originalet. Och då till en bättre säkerhetsprofil. Då tror jag vi kommer kunna se ett skifte av volym över från Avastin till biosimilarkandidaterna, men inte andra vägen runt. Då. Och om vi zoomar ut lite från era läkemedelskandidater och tittar lite mer på marknaden. Du pratar om biosimilarmarknad och hur lukrativ den kan vara. Vad ser du för skillnaden för allmänt generika och liksom er marknad på biosimilarer? Vad är största skillnaderna där? Ja, men skillnaden är ju att för biosimilarer är större inträdesbarriärer, vilket leder till färre konkurrenter eller färre biosimilarer på varje originalläkemedel, lägre prisreduktion jämfört med originalläkemedlet och därav högre marginaler. Det är ju den stora skillnaden. Och varför är det högre inträdesbarriärer? Dels är det ju teknologiskt mycket svårare att göra en biosimilar än småmolekylsgenerika. Du måste ha ett vetenskapligt kunnande och kompetensen. Och dels är det en högre finansiell investering också. Vi pratar om 100 miljoner euro som behöver investeras i utveckling av en biosimilar mot kanske 10 för småmolekylsgenerika. Så det är en helt annan situation och som jag sa då, priserna kan ju gå ner 20-40%, men inom generikavärlden så är det ju snarare 90% och 15-20 konkurrenter kanske. Så att det är en annan dynamik. Lite annat universum. Ja. Ja, så hade jag en fråga från YouTube-tittarna här. Det var någon som uppmärksammade att EMA-ansökan är inskickad och det är på gång med FDA. Så tittaren frågade hur tror ni att det kan påverka lanseringen att ansökan till FDA kommer nu snart? Att de inte skickades in samtidigt. Faktumet att de inte skickades in samtidigt har inte någon påverkan. Snarare är det väl positivt ur perspektivet för oss att navigera de här regulatoriska processerna. För det kommer frågor från myndigheterna som vi måste hantera. Om båda kör exakt parallellt så kan det bli förseningar i processerna för att vi inte mäktar med att besvara helt enkelt. Men när de körs lite så sekventiellt så mäktar vi med på ett bättre sätt. Då. Så att Annars ser jag inget som påverkar att det troligtvis kommer att bli så att produkten lanseras först i Europa och sen något senare i USA. Då. Mm. Och om du skulle kort sammanfatta för potentiella investerare, varför skulle man då ha Xbrane Biopharma i åtanke? Nej, men jag tycker så här att lite som den här bilden visar. Det finns en otroligt intressant kommersiell potential i Xbrane och om vi når vår ambition, vilket jag bedömer som vi har stora möjligheter att göra, att
generera 1 miljard svenska kronor i intäkter till bolaget 2025, då finns det en signifikant värderingsuppsida jämfört med nuvarande värderingar. Och sen tycker vi har visat att vår affärsmodell fungerar i att applicera vår plattformsteknologi, vilket jag tror bevisligen folk måste förstå har ett värde, och kunna göra den här typen av tidiga affärer med starka partners som Stada, Bausch & Lomb och nu senast då Biogen. Så en affärsmodell som fungerar och vi ämnar att fortsätta med. Så någonstans bör det ge trygghet också då. Och om man vill följa bolag, era nyheter, vad gör man då? Var hittar man informationen? Man kan gå in på vår hemsida och det finns ett nyhetsbrev som man kan skriva upp sig på så man automatiskt får pressmeddelanden och så vidare till sin e-mail. Och vi brukar köra en webcast efter varje kvartalsrapport och sen deltar vi på kapitalmarknadsdagar som denna och vi är alltid tillgängliga då för frågor via e-mail och telefon om man skulle ha det. Härligt. Tack så mycket Martin. Tack så mycket. Intressant. Och då vill jag tacka även er här. För den här salen är det slut för dagen, men ni får jättegärna fortsätta följa sändningen i de andra salarna. Länkarna hittar ni på vår kanal Penser Play. Tack så mycket.